Good morning, Reverend Clergy, Vice Chancellor of the University of Colombo, Senior Professor H.D. Karunaratne, Director of the Directorate of Mental Health, Dr. Rohan Ratnayaka, Dean Faculty of Medicine and Chair of the Center for Meditation Research, Professor Vidya Jyoti Vajradissanayaka, respected Vice Chancellors and Deans from other universities, colleagues, students, friends, and distinguished guests. 3 years ago, in 2020, within these same walls, we embarked on a journey of introducing meditation sessions for the University of Colombo community. This initiative was the request by the then Vice Chancellor, Senior Professor Chandrika Vijayaratne, and was an addition of the Meditation and Health project led by Professor Dishani Disanayaka. Today, we are privileged to have not just the University of Colombo community, but also representatives from numerous universities across Sri Lanka and the community attached to the Directorate of Mental Health of the Ministry of Health. Our reach has expanded internationally as well, with the gracious participation of members from the Reiki Foundation. We have now evolved into a fully established Center for Meditation Research under the esteemed guidance of the Dean of the Faculty of Medicine, Professor Vidya Jyoti Vajradissanayaka. On this positive note, I am honored to invite Professor Dishani Disanayaka, the Director of the Center for Meditation Research, to introduce today's agenda. I also extend a warm invitation to Professor Iresha Lakshman, a board member of the CMR, to guide us through today's program. And I would like to remind you that we have arranged the facilities to provide you with Sinhala and Tamil translations. Tamil translation will be done by Dr. Harishankar. Thank you. Over to you, Devi. Thank you, Jeevani. A very beautiful morning to all of you. It's such a pleasure to have you all joining with us on site and online when we try to seek ways to create hope through action. This is a collaboration between the Center for Meditation Research and the Directorate of Mental Health, Ministry of Health. The Center for Meditation Research was established via a successful research project. And the chairperson of the center, Professor Vajradissanayaka, and the organizing committee is honored and privileged to have Professor H.D. Karunaratne, Senior Professor, and our Vice Chancellor as the guest of honor at this event. And also we are privileged and honored to have our meditation trainers who are members of our service committee here with us today on site to educate us. So the research project that we did revealed significant findings, the effect of meditation in the body, mind, and all the aspects of well-being of humans. So one of the objectives of today's program and the future programs, and as well as the past programs that we did, was to disseminate our findings, mainly to our stakeholders, for us, to know that this intervention, whether it's behavioral, we can look at it as a habit or a behavioral change in ourselves, which can change our genes, molecules, body systems, behavior. So these findings we are going to disseminate slowly to our population so that we can incorporate this meditation into our lives as a habit or a behavioral change. And then the changes can be observed. So one objective is to tell you what we found in a simple way so that we can get to know each other, the researchers who have found these findings. We have the PhD students in the audience. You can meet them later and discuss. So that is one major objective. Another objective is to introduce you to the other services that we have planned through our center. Recently, we physically established the center in the Faculty of Medicine, and it's open to everyone in the university and all the other universities and the community. So through that, also we are planning online and on-site sessions. We are having a main on-site session in December, and we'll let you know about that as well. The other main objective today is to introduce you to another important activity that we are planning to do with Reiki Foundation. Reiki Foundation has provided us with funds and expertise to initiate sessions on discovering science of happiness. So we are incorporating science of happiness and meditation, and we'll be having workshop and a course
a certificate course on science of happiness and meditation. So that will be starting next year, March. The workshop will be on 7th of December. So those are some of the activities that CMR is planning to do. Today, we are looking at another area which is very related to what we are planning to do in the future, and what we are doing now is to look at stress, happiness, and meditation. So these words like stress is not a very nice word when we listen to it. But as humans, we have to face challenges. Living is a challenge. Sometimes mere survival is felt as a challenge, but we perceive these challenges in different ways. Each individual will perceive and react in different ways. So we are going to discuss the neurochemicals, the physiological changes during different now when we face challenges, what are the changes that happens in our body and mind. And also we'll discuss ways to face these challenges, how the body is facing and how we can psychologically face. So we'll be having presentations on stress, happiness, and meditation, and then psychological immunity. Based on these presentations, we'll move towards a meditation session during which we'll practice different types of meditation. I have to tell you, all these findings that we have got through the research projects were from people who have meditated using different techniques of meditation, but still the findings were significant. And then we did interventions on patient groups, like the ones with Parkinson's disease, epilepsy, seizures, diabetes mellitus. Those were patients who had not meditated before at all. And after around 8 to 12 weeks of meditation, we observed significant changes, which were very positive changes in these patient groups. So we all can meditate. So we are going to have a meditation session. After that, we are going to have a panel discussion in all 3 languages. We need active participation from our on-site and online participants. So that is what we are going to do today. So I'm thanking you for joining. Well done for joining on-site and online, and wish you all a very productive day. Over to you, Resha. Thank you, Dilshani. Wish you all a blissful morning to everybody on site and online. Imagine a practice that can help you find inner peace, reduce stress, and unlock the potential for a calmer, more mindful life. In a fast-paced world filled with distractions, meditation offers a serene oasis of self-discovery and tranquility. Meditation has been a path to enlighten and well-being for millions around the globe for centuries. Welcome everyone to a voyage of self-exploration through the serene waters of meditation. Join me as we dive into the depths of mindfulness and spiritual awakening. Without further ado, let me invite Dean of the Faculty of Medicine, Chair of the Center of Meditation Research, Professor Vidyajyoti Vajradhisanayaka, to deliver the welcome speech. Sir. Good morning, everyone. Vice Chancellor, members of the academic and non-academic staff, colleagues from the Ministry of Health, fellow meditators who've been with this journey for a long time with the Center for Meditation Research, students, distinguished invitees, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure for me to welcome all of you on site and online to this session on creating hope through action. The gestation of this activity was when I received a call from Dr. Shiromi of the Directorate of Mental Health in the Ministry of Health, where she highlighted the need to have an activity focusing on creating hope among the student community. And I immediately told her we have the Center for Meditation Research, and we've been doing this kind of activity for a long time, and let's join up and do this. So that led
to this event. All of you who are present here today in large numbers, as on site as well as online, demonstrate to us the importance of what we are doing and the fact that everybody recognizes this activity as something that is relevant to them, and that is something that will bring them some kind of happiness, contentment. Nobody is here expecting any material gains. And that is what makes this activity very unique. So I heard that there were more than 200 participants joining online. And when we have activities, even CPD activities, which are actually leading to creation of, knowledge and wealth and so on, to get 200 people to come online is so difficult. But today, in an activity where you know that it is going to be relevant to you for your own well-being, it is so heartening to see large numbers, and so it highlights the relevance of the activity. Now, the title for today's activity, Creating Hope Through Action, is so very relevant to today's context. Yesterday, I was listening to news. I don't often listen to news, but this news clip on YouTube, I thought I must listen to it. And this was a student from the A-Level 2021 batch who had gone to the president's office, and president had called, all these students from all over the country to talk to him. And this student got up and said, when I talk to my colleagues, I feel that in a few years' time, I will be the only person left in the country, because everybody wants to leave the country. Now, that is not something unique to Sri Lanka. Yesterday, there was the news coming out of the UK, the UK National Health Service. They have done a survey of UK medical students. And 1/3 of them say they want to leave the UK. Right? So there is widespread discontent out there, lack of hope. Why is that? And we need to try to find an answer to it. It is not a uniquely Sri Lankan problem. It is a global problem. And wherever you look at and you talk, you have this same ideas being, expressed by young people. The Vice Chancellor and I have sometimes the arduous task of listening to, the grievances of students. And when you really go to the core of what those grievances are, the teachings of Buddha, which highlight the core, functioning of our mind, which is the three activities, the raga mind, the dvesha mind, and the one in between, the moha mind, are the ones which are really in action in all of these grievances that we come across. Sometimes somebody is going behind something that they are craving and they can't get it, and then that leads to discontent. On the other hand, others develop hatred towards something, and then they cannot get out of that cycle of hatred. And then eventually that leads to lack of hope, discontent, and everything else. So we need to find ways of getting out of it.
And I hope that what we are showcasing today, or the ideas that are being shared, and the ideas that are being expressed and so on, would lead to creating some framework for creating hope. That framework would lead to action, and we really need to do that and implement it. We need to find what those actions are and ensure that those are implemented. So with those words, I would like to leave you by expressing my desire that I'd like to see how we create what those actions are that would lead to creation of hope. Before I leave, I'd like to thank the Vice Chancellor for his presence here this morning. We have been troubling him so much. So as Vice Chancellor walked in this morning, he said, we meet again because this is, and we are going to meet again in the afternoon also. So we thank you very much, sir, for always supporting our activities and being here this morning. I'd like to thank my colleagues in the center for all the fantastic work that they're doing. I'd like to thank all of you for your participation this morning. And I'd like to thank my colleagues in the ministry for, planting the seeds that, made this activity, gain faster speed, as it were. And so we'd like to collaborate with you and continue on a bigger journey that we take to the other parts of the health sector in the country as well. And for all of you, especially the young people who are here, who want to learn these techniques and, hopefully make them infectious on your colleagues and others, so that everybody become a part of a wider community, which is hopeful for a brighter future, and which would want to love and remain in this country and develop this country. So thank you very much. Thank you, President Sanayaka. Well, in any organization, the head of organization is behind most of the things that are organized within the organization, and CMR is no exception. In that sense, I think the Vice Chancellor plays a crucial role, and the Dean just reminded how often we've been troubling him. So as the guest of honor today, I invite the Vice Chancellor up on stage, Senior Professor H.T. Karunaratne. Very good morning to all. Senior Professor Vajira Disanayaka, Chairman of the CMR, members of the other institutions, particularly Ministry of Health, and dear professors, doctors, those who are participating as invitees, all members here and online. I'm delighted to be here as the Vice Chancellor of the university. We see that particularly Faculty of Medicine is a highly dynamic place. Every day there are events going on. So that, of course, CMR is also started and going very well. As we all are aware that we need to have medical, particularly mental health, as well as the physical health. So we all know the world is changing. All are facing crises. So people are suffering. People are having many things to do. But in our society, there was a belief that Santutang Paramandanang, the Satuta Tamai Ape Parama Danaya. So we believe that our best wealth is the happiness. So everything we do for obtain the happiness, get the happiness. So this mediation center is very important. It's timely important because we need to understand that we all are living in the
global village. We all are living in the global village. So therefore, as Professor Vajirati Sanaik pointed out, some people talk on migration, but I don't think it is a very important factor because we are living in a global village. I think majority of here have been living in other countries and come back, and Sri Lankans are also there, and all other people in the world is moving very fast. Wherever we live, for example, as an economist, I argue all the time, nothing called brain drain, nothing called brain drain in this globalized world, because wherever we live, that if you have patriotism, if you believe that you have to help your country, help your school, help your university, help your family, wherever you are living is immaterial in today's world. Another aspect what we have to worry is that, of course, the mental health. Under normal circumstances also, I think certain percentage of people are getting mental illnesses. But when it comes to a crisis situation, crisis means harder thing happening in the society in various dimensions. In a crisis situation, usually mental health is deteriorating, particularly the university community. We have large number of people. The Sri Lankan universities are expanding. Number of students have grown. Staff members have grown. Professors have increased. Not only academic staff, we have another 4 categories: the academic support staff and non-academic staff, administrative staff, contract and casual employees, and finally students. So university community is very broad community. We need to see everyone happiness. So this mediation center is very important because the university means that we are creating knowledge and we are trying to produce something different than other institutes. So we are dealing with human beings. We are dealing with a very important community in the society, and future of the society also depend on the outcome of the university. So therefore, I think this meditation center is very important for University of Colombo, and particularly I should thank the Faculty of Medicine going beyond their specialty and limited or without limiting to only medical faculty, opening up for the entire university system and cooperating, collaborating and networking with sociology department, faculty of education and all the other departments, thinking in broader perspective, this meditation and well-being, happiness. So it is the timely important action this center has taken. I hope the result will be a very important one in future, because very rare approaches here I can see, because conventional universities compartmentalize to departments. They do only their specialization, not connecting with the other specializations. So CMR, I see that all the sociology, education, and all medical dimensions incorporating into that, they are addressing a very broad issue, timely important issue. So therefore, if you need any assistance from the center administration, please let us know. We are behind you. We are with you. We always appreciate CMR activities. So thank you very much for inviting me today. I wish you all the best for today's workshop. And I heard that from Professor Dilshani that there are many other things in the pipeline. So you will do it, all these things. I'm sure that because your approach is very clear, the inclusivity, incorporating other faculties, disciplines, dimensions, all university students, employees, everyone. It's a broader perspective. So therefore,
It's our duty to support this kind of activity. Thank you very much for again inviting me. I hope that you all will success in your today's endeavor. Thank you. Thank you, sir, for endorsing the timeliness of this initiative and also promising continued support. Moving on, we have one of our key speakers today, Dr. Dilanthi Heva Varavitage, consultant chemical pathologist and senior lecturer at the Department of Biochemistry and Molecular Biology of the Faculty of Medicine, University of Colombo. Her presentation will be on stress, happiness, and meditation. The biochemical factors like hormones, neurotransmitters, which mediate stress response, and the mood of a person will be discussed, emphasizing the associations of these chemical components with meditation. Dr. Varavitage. Good morning, and thank you, Professor Iresha, for your kind introduction. So today, I will be discussing on, as Professor Iresha mentioned, stress, happiness, and meditation, and the relation between the molecular level, the molecules in our body that is responsible for stress, happiness, which is helpful to maintain the normal life, and how we can achieve these normal levels by meditation if we are in an imbalance. So moving on to my today's presentation, the outline. First, I will be discussing the balance that we are in normal in day-to-day life, the balance that we are in. And then if the balance is gone, we are in stress. And if we want to get rid of this stress and if we want to be happy, what we are going to do. So hormones in stress and neurotransmitters in stress and happiness will be discussed. So moving on to the first topic, homeostasis, the normal term that we use is balance. So as normal healthy individuals, you all are in a balance. That means physiologically and psychologically, you should be in a balance. Now, for example, if I take a small example for you to describe this, if you take glucose in your blood, for all you to understand, so glucose should be maintained in a normal level. If it goes to the upper level, beyond the limiter, the reference range, or beyond the values that are expected to be normal, so you are in an imbalance. If glucose is high, it's a problem, and glucose is low, it's a problem. So you have to maintain normal levels in your blood. Likewise, all the physiological processes in our body are in a state of equilibrium. That is called homeostasis, the scientific word, medical term, and it is essential for life and well-being. But maintaining this balance is difficult because we all of are exposed to a lot of stressors that threaten or challenge this balance. These are called stressors. They can be either external or internal, or sometimes they might be real or even perceived factors. So body tries to maintain the normal level, but the external or internal, whatever the challenges, tries to change this balance. Then if we fail to maintain this balance, we will be in stress. Okay, so stress is counteracted by physiologic and behavioral responses. So if this balance is challenged or threatened, your body tries to come to the normal levels. That is called adaptive stress response. The aim of this adaptive stress response is to re-establish the threatened balance and to normalize it. This can be done by a lot of psychological and physiological biochemical processes that is happening in the body that I will be discussing. Then person strives to maintain the balance. If you are unsuccessful in adaptation, this can result in stress. Then stress can negatively impact your physical and mental health. So what are the factors that are responsible for stress? Now, according to this diagram, you can see there are certain factors, hormones, neurotransmitters, and on the other side,
you have cytokines also. I'm not going to discuss about cytokines. I will be concentrating on hormones and neurotransmitters in this presentation, which are produced either in the nervous system, central nervous system, or the peripheral nervous system, or the endocrine system. So when you sense a situation, a change in your body and responding to it, those chemicals come into play. If you are faced with a stressor, the body, lot of chemical changes, reactions occur in the body that tries to pull you towards a normalization. Okay, so I will be discussing those factors, hormones and neurotransmitters in this presentation. And again, these things can affect your brain, the process, and stimulating the certain areas of your brain. So first, let me see what is central nervous system and endocrine system. In the diagrams, it has been shown. The central nervous system is your brain and the spinal cord. And peripherally, you have two types of systems, parasympathetic and sympathetic. So neurotransmitters are released from this nervous tissue. And the other system is the endocrine system, where hormones are produced. So hormone is produced by one type of cell, and it is usually transported to a remote site where the action is exerted. So these chemicals are changed depending on the stressors that you face. So I have listed some of these hormones and neurotransmitters. And on the right-hand side, you have hormones, and left-hand side, neurotransmitters, which are released from the nervous tissue. You should be able to appreciate that some of these factors, chemical factors, are categorized in both columns. That means some hormones are released from the nervous system, neural tissue. So they can be categorized as neurotransmitters also. So whatever the categorization, as far as we concern stress, they combine, they coordinate the reactions and exert the homeostatic mechanisms. So let's discuss stress and how we face the stress. If it is short-term stress, that means one incidence that you undergo, a stress, okay? So our body is ready either to fight or flight. That is done by our hormones. In our endocrine system, as I showed you in the earlier system, they release certain hormones and they prepare our body either to fight or flight, and the chemical reactions occur to normalize the stress condition. This short-term response, it should be there, and it is protective and beneficial for you, for your healthy well-being. But if it goes to chronic or subacute life stress, what we are facing today, these problems are occurring daily, and we find it very difficult to get rid of these stressors. It might be subacute, where the events over a duration of few months, or it might be chronic for a longer duration. So whatever it is an abnormality. You are not in balance. So these neurohormonal factors try to normalize the body by either increasing or decreasing their levels. So chronically, in long term, if these factors are increased, what will happen to your body? We will be discussing, and here this slide also I have mentioned the systems. So I have shown in this slide how different pathways are activated. Either it can be psychological stressors or physical stressors. In the presence of stress response, mediators, what I have discussed, hormonal mediators, they affect the brain and the body and try to adapt. Short-term adaptation is useful, but sometimes the long-term adaptation can be sometimes problematic. Why do I say like that? For example, I have taken one example, one hormone, cortisol, in this diagram, which is secreted by your adrenal glands in the presence of stress. If there's long-term stress, this can lead to problems in your cardiovascular system. That means the heart, we say that you might get a heart attack, heart disease, or high blood pressure. Your glucose levels can be abnormal. Then your cholesterol levels can be abnormal. Your body, the obesity, you can develop obesity. So those physical changes can occur in the presence of these chronic stressors. This is one of the, I have given only one example. If the stress persists,
even though it is protective and beneficial in the acute stage. So now we are trying to reduce this stress and reduce the effects of long-term persistence of these chemicals in our body. Another effect is hormonal responses. These responses affect your immune system as well, which I will not be discussing in detail, but affecting the immune system also, then your protection in your body against the external agents is diminished, reduced, or impaired. So that is also a problem due to long-term stress. Now we are trying to reduce these stress levels by the means of meditation. So I will be discussing how this happens. And now we were in stress. Now what we want to do? We want to get rid of stress and we want to move to the stage of happiness. So the simplest definition for happiness is state of being happy. And there are different definitions. I have given 2 definitions which are helpful for today's discussion. The achievement of immediate pleasure on the absence of negative effect and on a high degree of satisfaction with one's life. So that lack of satisfaction in our day-to-day life is a problem that might lead to stress. And sense of happiness has been conceptualized as people's experience well-being in both thoughts and feelings. And the important thing for our discussion is this happiness, it's a mood. So neurotransmitters and hormones affect the certain areas in the brain affecting your mood. So happiness, neurotransmitters and hormones that we are discussing plays an important role in maintaining happiness within yourself. So these are the pathways that I told you that different pathways are activated when you are stressed. So some of the examples for neurotransmitters are like serotonin, dopamine, noradrenaline, adrenaline. I will be discussing some of the effects related to stress and happiness. And all these pathways, as I mentioned earlier, they are interconnected. The hormones, neurotransmitters, they are interconnected, and in the presence of stress, they help us to get a coping behavior. Okay. This coping behavior. So that is I just wanted to emphasize that everything is interconnected. Whatever the stress is, by this coordination of all these activities, we are going into a state of coping behavior. So to discuss some of these neurotransmitters, first one, GABA aminobutyric acid, which we call GABA. It's a calming neurotransmitter. So that is very important for our discussions. It reduces excitability, improve your sleep, and decrease your inflammation. That means the chemical reactions that occurs in stress. So GABA, that is GABA, and the other one is glutamate. So on your left-hand side, there's a list of things that are controlled by glutamate. So you can compare those things and see. Now, as I mentioned earlier, GABA is calming neurotransmitter. And on your left-hand side, glutamate is an excitatory transmitter. So as shown in these arrows, if there's an imbalance in these neurotransmitters, you can go into an abnormal condition. Okay? If there's an abnormality which might happen due to stress. Another neurotransmitter is dopamine. So I have shown this in this figure how the pathways, neurochemical pathways are activated in a condition where these are stimulated. So by this dopamine, these neurotransmitters have a lot of other functions in our body to maintain the normal physiological function, but I'm concentrating on whatever the things that are related to today's discussion. So dopamine helps with coping with stress as they allow adaptation to behavior response to various environmental stimuli. So what we expect in today's discussion is that coping with stress. Then another thing, serotonin, it is the hormone that regulates mood regulation by producing a general sense of satisfaction and relaxation. So the vital roles are listed in the diagram. You can see
results in a sense of feeling well. It causes a feeling of well-being. So you can see now if there's an imbalance in this dopamine, serotonin, our behavior, the mood changes can occur. Another thing, what is called happy hormone, categorized in happy serotonin is also categorized in the happy hormone group. Melatonin is also the function. One of the functions is promotion of general feelings of happiness, and it depresses the central nervous system and reduces pain sensitivity and plays an important role in regulating the sleep-waking cycle. So, if the melatonin levels are affected, your sleep might also be affected. Now, according to the things that I have discussed as related to these hormones and neurotransmitters, we all should be able to appreciate that to maintain the normal balance as well as psychological balance, physical and psychological balance, these hormones and neurotransmitters play a significant role. So this has been studied in several studies, these hormone levels, using body fluids, either blood or urine. Either these hormones have been measured directly or indirectly, their metabolites have been measured in urine. Whatever it is, you all can see the cortisol, adrenaline, noradrenaline, melatonin, all those things have been studied in groups who are practicing meditation, and they have found significant changes. So in our study, where in the medical faculty, the meditation research project that was conducted in Colombo Medical Faculty, also in our study also we tried to find the connection between these neurotransmitter and hormones levels and the effect of meditation. So the study population was selected in two groups, skilled long-term meditators and the people who have not undergone, the other group of participants, the control group, participants who have not done meditation. And the groups were matched, age, gender, and education level, everything were matched as much as possible using a validated, and the participants are selected by using a validated intake interview. So I have demonstrated the demographic data and the meditators' mean duration and mean meditation frequency of the meditator group. And the findings were as follows. Regarding the neurotransmitters and hormones, you all can see now serotonin, melatonin, happy hormones. Compared to the non-meditators, in meditators, the levels were significantly increased. These hormones are responsible for relaxation and calmness. And the hormones, adrenaline and cortisol, which are stress hormones, and especially I mentioned cortisol, if it is high in long term, you get these other abnormalities like cardiovascular, abnormalities in glucose, lipids, and those things, cortisol. So these levels were reduced significantly in non-meditators, so in meditators compared to non-meditators. So lower levels, that means the meditators, in meditator group, the hormones that are playing a significant role in stress are less in meditator group. And regarding neurotransmitters, as I mentioned in previous slides, there should be a well-maintained balance between GABA and glutamate, because one is excitatory and one is inhibitory. One is you might go into a very excited state, and the other thing, you will be calmed down. So there should be balance between this gamma and glutamate. So if you see in non-meditators, compared to the non-meditators, in meditator group, the GABA was increased and glutamate was decreased, which is accepted to maintain the normal relaxation. And dopamine is also increased, that helps us to cope with stress. These differences were very significant. So now what we have gained from today's discussion, it suggests that meditation allows to recover from stressful situations and experience less stress
from the challenges in everyday lives by decrease in neurohormonal factors associated with stress and increase in neurohormonal factors associated with happiness. And in this diagram also, it illustrates the balance. Again, I have been talking about the balance between these hormones and neurotransmitters and everything. So in the center, you can see if these neurotransmitters and hormones are in a balanced state, you can go into a meditative state. So we are trying to achieve this meditative state and getting rid of these imbalances to gain happiness and relaxation. Further, even though we have done those studies, further research is needed to further discuss and reveal the neurochemical changes and the potential beneficial effects in decreasing stress and improving relaxation in individuals, which we are planning to do. And I would like to thank the head meditation research team for giving me this opportunity. And that's the end of my presentation. And thank you for your attention. Thank you, Dr. Varavitage. There were many medical terms which did not make much sense to me. So I'm not going to summarize her speech in any way, but I'm glad to know that I'm going on the right track doing meditation because, it does control my this excitement and stresses and all that in some way. So I'm relieved. So moving on, we have our next speaker, Dr. S.P. Kandapularachige, consultant psychiatrist from the Apeksha Hospital, Maharagama. He will be talking to us on psychological immunity. Again, another term that I'm not very familiar with, so let me explain. Psychological immunity is a process of the formation of psychological antibodies to overcome stresses. This mechanism is directly related to positive personality characteristics and adaptive resources. Meditation helps to enhance them and to minimize the harmful effects of stresses, including mental and physical disorders and maladaptive behaviors such as aggression, violence, suicide, and substance use. So without further ado, let me invite Dr. Kandapularachige. Yeah, good morning to everyone. First of all, I'd like to thank organizing committee for inviting me to do this brief presentation on this unfamiliar topic. As she mentioned earlier, this is not very familiar. This is not a very familiar term, even though we know about these two words separately, psychological and immunity. We know what is psychology and what is immunity. But when we take these words together, it's not familiar to normal general people. But even though it's not very familiar, I think it is very, very important to discuss about this new topic because the psychological immunity is it's a must and a need to overcome our stress in our day-to-day life. As we discuss and as we all know, we are in a very unfavorable situation these days, not only in Sri Lanka, even everywhere in the world. Most of the people are under stress. Usually when we talk about the stress, more than 80% of the people in the world everywhere is under stress. When we talk about the Sri Lanka, I believe that it can be more than 80 to 90% because we had traumatic experiences for last few years. After having COVID, then we faced economic crisis and maybe political unrest. With all these problems, most of the people today are under stress. So we need some sort of solution to solve these problems and to settle our stress. So one thing is the meditation we are going to discuss today.
So before that, as the previous speaker mentioned, if we continue the stress is normal reaction, normal body-mind reaction, which is not a psychiatric disorder. But when stress continues and we could not able to handle the stress properly, it can lead to a psychiatric disorder. Not only that, maybe psychiatric disorders like depression, anxiety, or any other stress disorders, or even maybe the physical disorders, as she mentioned, maybe diabetes, hypertension, heart diseases, maybe cancer, maybe another infections, even gastritis. Those are very, very common today. So in addition to these physical and psychiatric disorders, unresolved stress can be lead to any other problems, maybe psychosocial problems like maybe aggression and violence, maybe accidents, maybe substance use, and even for the suicide. So in that situation, it is necessary to control the stress in some way to overcome the day-to-day life stresses. Before I talk about the psychological immunity, I like to talk a little bit about the immunity, because we all know what is immunity or pratishaktiya. We heard this term. So what is immunity? Immunity is the ability of the body to defend itself against diseases causing organisms or any other toxins by producing antibodies. We all know that immune mechanism or the pratishaktiya helps to protect our body from external harmful agents. Body does it by making antibodies or pratideha within our body. So we all know this, it is very clear. When we talk about the psychological immunity, it's somewhat similar to that same mechanism, but it's not like that physical mechanism like in normal immunity. In normal immunity, body makes antibodies to fight against external toxic or harmful agents. But in psychological immunity also make some antibodies to prevent psychological toxins. So it can be defined as the ability of the mind to resist or defend us from emotional toxins. Emotional toxins, maybe thoughts, maybe memories, maybe impulses. So that sort of emotional toxins, and endure the pendulum swing of gain and loss, joy and sorrow, and attraction and repulsion. When we see these things, gain and loss, joy and sorrow, we can describe them as Ashtaloka Dharma actually. Labha, Ninda Prasansa, Dukkha Satuta. These are the things we describe here. So that the psychological immunity helps to maintain our mind and to protect our mind by these harmful stresses. This was described in year 2000 by Ola as a system of positive personality characteristics and adaptive resources that act as psychological antibodies at the time of stress. So in psychological immunity also, mind develops some antibodies, somewhat similar to physical antibodies in the body. Those are the positive personal characteristics and adaptive resources. Those are the psychological antibodies made within our body to overcome those day-to-day stressors. This psychological immunity helps us make sense of the negative event in a self-protective way. When we are in the stress, it helps the body in a protective way. Therefore, it is an incredible buffer against the inevitable stresses of our life. That's what I mentioned a bit earlier, that if we do not control our stress in a positive way or in desirable way,
that might affect our body as well as mind. So those are the two antibodies we discussed, psychological antibodies. One thing, that positive personality characteristic, other one is the adaptive resources. What are the positive personality characteristics which enhance our psychological immunity? There are so many personality characteristics we can describe, but I choose some of the important things here. One thing is the positive mindset. If we can be positive in our day-to-day life, that means that if we can make our attitudes in a positive way, to expect goods and favorable outcomes in our day-to-day activities, so it will enhance the personality, positive personality characteristics within ourselves. Then the building tolerance to our life frustrations. We are frustrated with so many experiences we get from all the senses in day-to-day life. So if we can tolerate these frustrations positively, so it will be a very good personality characteristic, and it will be a psychological antibody. Then the sense of control. If we can shape up our own life in a positive way, and if we can develop our problem solving abilities within ourselves. So usually we do as counselors and psychotherapists these things to improve the problem solving counseling. How to do that? If we can analyze ourselves and to discuss with someone else to be positive, and if we are if we are able to solve these problems in a positive way, so it will be a very good antibody to overcome our stresses within ourselves. Then the self-efficacy. Be positive about our own capacities and abilities. If we can understand our capacities and abilities, our strengths, so that's the self-efficacy. So if we can develop this self-efficacy, so it will be a very good antibody. And then the self-regulation. That is that ability to keep emotion, thoughts, and behaviors by checking all the time. If we can check ourselves, what are our thoughts and emotions and behaviors, so we can control these things because we are aware of these emotions and behaviors. So these are the usual personality, positive personality characteristics which have to be developed within ourselves. When I talk about that personality characteristics, it is very important to mention here. So as parents and adults, we are responsible to make our children, to motivate them to build up their positive personality characteristics from their childhood. For that, actually, we have to make up very good environment to our children and encourage and motivate them to be independent, to be creative, and to be thoughtful, to understand themselves and to be aware of themselves. So it will make easier to develop these positive personality characteristics from their childhood. So what are the adaptive resources which we take them as emotional antibodies? Sustainability. So if we can maintain our strengths and powers, our energy throughout our life, it will be a very good antibody to overcome our stressors. And next thing is the recovery. If we are in a traumatic situation, if we can recover quickly by ourselves, so it will be a very good antibody to overcome the stress. Then the transformation. If we can transfer our situation from unfavorable situation to a new favorable situation, it will be very helpful to overcome the stress. And then the thrive, that means to develop ourselves about our strengths, energy, and abilities. It will be very helpful to overcome the stress. So how can we improve our
psychological immunity. What are the strategies can be used to enhance the psychological immunity? One thing, if we can be mindful, if we can practice mindfulness, it will be very helpful to improve the psychological immunity. At the same time, we can mention about the meditation, because meditation and mindfulness goes together. So if we can make some time in our life to meditate, at least 5 to 10 minutes per day, it will be very helpful to improve the psychological immunity. Then we can do that, break our stresses to micro breaks. I mean that when someone gets stressed, what we do usually, that we live with that stressful situation without coming out from the stressful situation. So what we can do is that we can break the time of the stress to micro breaks. That means that in between the stressful situation, we can take few minutes to leave the situation, maybe to be thoughtful, maybe to be with the nature, to listen to something, to change the situation, to break the stressful situation to micro breaks. Then if we can be compassionate and kindful to ourselves, it's very helpful to improve the psychological immunity. Then we can seek wisdom and reassurance to boost our calmness. So we can do it by talking to someone, and discuss with some wise person to get some new knowledge and new ways of changing behavior. It's very, very helpful. Then connecting with other people also very, very important to reduce the stress. To chat with other people, to share our feelings, to enjoy the life, we can connect with the other people. At the same time, we can take some actions and engage in some other activities, or maybe creative, or maybe charity, some work to make us happy. So these are the strategies we can use to improve our psychological immunity. Out of these strategies, I like to talk a little bit about the mindfulness and meditation, because this is our aim today. We are going to talk and practice about the mindfulness and to discuss what are the advantages, positive benefits of mindfulness and benefits to overcome our stress. So when we talk about the mindfulness and meditation, we know that when we practice mindfulness or continue meditation for a longer period, there are so many changes happen within our body. As previous speaker mentioned about the neurochemical changes, I am not going to talk about the neurochemical changes today, but I like to highlight a bit about the changes in the nervous system, right? That is the neurobiology of the mindfulness. Most important and interesting thing happening in our nervous system is that mechanism we call neuroplasticity. It's a new term actually. So what we thought earlier, that our neurons in our nervous system cannot be changed with time, but according to recent researchers, that scientists say, no, we can change our neurons if we want, according to our wish. That is called neuroplasticity. What is that? Brain continually reorganize itself by forming new neural connections throughout the life. In which mechanism what that happen is that neurons can be restored and repair and build resilience within the brain. It will helpful to reorganize the brain in a new way by making new connections, new circuits within the brain, to control our emotions and unacceptable behaviors. So there are three major areas in the brain has been identified while we are doing meditation. These three specific areas, you can see there are prominent or recognizable changes happen within these three areas. What are those? One is amygdala, hippocampus, and the prefrontal cortex.
Out of these three areas, most important area is the prefrontal cortex, which is located in our frontal area of the brain in front. So this area is very, very important because this is the area where in humans, mostly well recognized and well developed within the human beings, not in the animals. So what happened, what are the functions of these prefrontal cortex are the executive functions or cognitive functions. We can say those are as higher functions as well. That means functions which can be done by the human beings, but cannot be done by the animals. Those are the executive function. What are those? Maybe planning, reorganizing, or maybe decision making, problem solving abilities, correct social behaviors, etc. The frontal lobe is shown to increase size with meditation. So, according to scientific researchers, it has been shown there are significant changes happen within this prefrontal cortex. So, its capacity and the size can be increased by practicing meditation or mindfulness for a longer period. So what happened when that capacity or the strength increase in the frontal lobe, prefrontal cortex, those cognitive functions are more prominent and increased to be worked, such as problem solving, thinking, planning, organizing, and emotional processing and other personality changes. So these are the functions of prefrontal cortex. Maybe intelligence, emotional processing, thinking, planning, and organizing, as I mentioned, these things. In addition to these neurological changes, there are some chemical changes, hormonal and neurotransmitter changes also happen, as the previous speaker mentioned. So those are very helpful to overcome our stress and to be happy. So according to these researchers, it's highlighted and it's very recognized and advisable to continue mindfulness and meditation to be happy and to be overcome our stresses in day-to-day life. That's my presentation. Thank you for the organizing committee again, and we can discuss further things in our panel discussion. Thank you very much. Thank you, Dr. Kandapula Arachige. Once again, thank you very much for assuring and reassuring that many of us here are on the right track. So with that, we conclude the first half of our session today. So we move on to some lovely refreshments served outside in the lobby. All of you are, I'm sorry, not the ones online. All of you on site are invited to join us. The ones online, I request you to make your own cup of tea and wait for us till we come back again. And I believe there's a sign sheet somewhere out there for all of us to sign. So everybody who participated on site, please be good enough to sign on the sign sheet. See you in Welcome back, everyone. I hope you're all refreshed after the refreshments. Moving on, we have our meditation session beginning now. From this point onwards, it'll be mostly in Sinhala, but if anybody wishes to have translations in English or in Tamil, we are ready to help you out. So please don't hesitate to put your questions in whatever language you are comfortable with in the chat box during this meditation session and the panel discussion that will follow. So to continue with the meditation session, I invite Professor Vasantha Gunatunga, Professor
in community medicine, University of Colombo. He's been with the center right from the beginning. He's also a meditation trainer and also member of the management of the Center of Meditation Research. With Professor Gunatunga, I invite Mr. Upul Nishanta, meditation trainer, Nilambe Buddhist Meditation Center, and also a member of the service committee of the Center of Meditation Research. මේ භාවනා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සඳහා මම ආරාධනා කරනවා ප්‍රජා වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධ මහාචාර්ය වසන්ත ගුණතුංග මහතාට ඒ වගේම එතුමා මේ ආයතනයේ මුල ඉඳලම හිටපු සමාජිකයෙක් නිතරම මඟ පෙන්වීම ලබා දුන් කෙනෙක් ඒ වගේම භාවනාව පිළිබඳ පුහුණුකරුවෙක් තව එතුමා සමග මම ආරාධනා කරනවා නිලඹේ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ භාවනා පුහුණුකරුවෙකු ලෙස සිටින උපුල් නිශාන්ත මහතාට එතුමත් මුල ඉඳලම අපේ භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙලා ඒ ගැන උනන්දුවක් තියන අයට මඟ පෙන්වීම ලබා දුන්නා. එතුමත් CMR ආයතනයේ සේවා කමිටුවේ සමාජිකයෙක් ලෙස අප හා එක් වෙලා ඉන්නවා. ඔබ දෙපළට මම ආරාධනා කරනවා. மீண்டும் இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதனைத் தொடர்ந்து பெரும்பாலுமாக இந்த நிகழ்வு சிங்கள மொழியிலே நடாத்தப்படும். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்கும் இடத்தில் அதை உங்கள் தமிழ் மொழியில் பதிவு செய்யவும் உங்களுக்கான விடைகள் பெற்றுத்தரப்படும். தற்பொழுது இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து நடத்துவதற்காக நாங்கள் மதிப்புக்குரிய பேராசிரியர் வசந்த குணத்துங்க அவர்களையும் எங்கள் பெரும் மதிப்புக்குரிய உப்புல் நிஷாந்த் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைத்து நிற்கின்றோம். நன்றி. I will speak in Sinhala. Hope that is all right. If you have a difficulty in understanding, put your hand up. I will translate. හොඳයි. මම මුලින් පොඩි විස්තරයක් කරනවා මොකද්ද මේ භාවනා කරන එකේ පදනම කියලා. ඒ කියන්නේ scientific basis එක. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඔයගලන් භාවනා කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ප්‍රශ්නයක් දෙයක් අහන්න පුළුවන් පැනල් ඩිස්කෂන් එකට කලින් ඕනේ නම් ඒ සියලුම දේවල් වලට තියෙන පැය භාගයයි. ඒකින්ද පැය භාගයක් ඇතුළත මේ ඔක්කොම ටික මම කරනවා. ඊට පස්සේ උපුල් නිශාන්ත මහත්මයා එයාගේ භාවනා වැඩසටහනත් කරනවා. හරි. දැන් භාවනා කරන එකේ අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමාධිය. සමාධිය කියලා කියන්නේ අපිට කම්පියුටර් භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙනවනේ. කම්පියුටර් ෂට් ඩවුන් කරන්න. ඒ වගේ අපිට කවදාකවත් ෂට් ඩවුන් කරන්න බෑ අපි නිදාගත්තත්. නිදාගත්තාම නිින්ද යනකම් එක එක ඒවා හිතෙනවා. නිින්ද ගියාට පස්සේ හීන පේනවා. මතක තියෙන ටිකට හීන කියනවා. මතක නැති ටික ඒක විඳෝ ඉන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් calm down වුණාට මොකද පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. සැපක් තියෙනවා. නමුත් complete shut down එකක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට complete freedom එකක් rest එකක් මේ ශරීරයට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ තියෙන හැම මැෂින් එකකටම තියෙනවා essential service period එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කාර් එකක් තියෙනවා නම් සර්විස් එකට කාර් එක ගෙනියනවනේ. හොදලා ඔයිල් ගහලා ඔක්කොම ඔයිල් මාරු කරලා නවත්තලා තියෙනවා. මේ හෘද වස්තුවටයි මේ ඇඟට එහෙම එකක් අපි දෙන්නේ නැහැ. අසාධාරණනේ. ඒකට ඉතින් අපි මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක දුවලා අඩු වයසෙන් මැරෙලා යනවා. එතකොට ඒක ෂට් ඩවුන් කරාම තියෙන සමාධි සුවයයි ඊට පස්සේ මේ කරගෙන යනකොට අපිට යම් කිසි දෙයක් අවබෝධ වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටදී අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ හිතේ තියෙන සිතුවිලි ගොඩාක් නිසා මහා අවුල් ජාලයක අපි එකක් පස්සේ එකක් දුවදුව ඉන්නේ. එතකොට මේවා පේන්නේ නැහැ. අපේ හිත වැඩ කරන හැටි ශරීරයත් එක්ක එකතු වෙලා
මෙමරි එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඉන්ටරැක්ෂන් එක පේන්න ගන්නවා. ඉන්ටරැක්ෂන් එක පේන්න ගන්නකොට ඊට පස්සේ පේන්න ගන්නවා මේකේ ඩ්‍රයිවිං ෆෝස් එක. ඇයි මෙහෙම මේක යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේක ෂට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් ඕනනම් කියලා. දැන් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේම. ඔහේ යනවා. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රමය අපි මං කියලා දෙන්න ඔයගලන්ට මේක කරලා මේක ෂට් ඩවුන් කරගෙන ඕනනම් ඕන තරම් කල් තියාගන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවා. ඒකට කියනවා විස්ඩම් කියලා. විස්ඩම් කිව්වට මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ උනට දැන් කියපු ටික තේරුණානේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා ඊට පස්සේ. ඒ ඩෙප්ත් එකට යන්න ඩීටේල්ස් පේනවා. අපි ඒක තමයි අපි කරන්නේ දැන්. මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි වැදගත්ම එක. දැන් හිත කියන එක පොඩි ළමෙක් වගේ. නැත්නම් අලිපැටියෙක් වගේ. අලිපැටියත් මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ එක තැනක. පොඩි ළමයිනුත් එක තැනක ඉන්නේ නැහැ. මේක එහෙම යනවා, ඇලෙනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ පොඩි ළමයෙකුට වැඩක් දුන්නාම ඒ ළමයා දැන් චිත්‍රයක් අඳින්න දුන්නාම පැස්ටල් ටිකක් දීලා ඒ ළමයා ලස්සනට ඒක අඳිනවා. දුවන්නේ නැහැ එහෙම. ඒ වගේ අපි පොඩි වැඩක් දෙනවා හිතට. හිතට වැඩක් දුන්නයින් පස්සේ හිතට මේ සිතුවිලි ගන්න පැති තුනක් තියෙනවා. තුනයි තියෙන්නේ. වැඩි නෑ. ඒ තුනෙන් සිතුවිලි එනවා එකක් පස්සේ එකක්. කවදාවත් සිතේ සිතුවිලි දෙකක් නෑ එක සැරේ. දැන් අපි মালටි ටාස්කින් කළාට හැම විදිහෙම වෙලාවෙම කරන්න එකක් පස්සේ එකක් මිසක් දෙකක් එකට කරන්නේ නැහැ. ඒක ස්විච් වෙනවා ෆාස්ට්. ඒකයි අපිට දෙක තුන එකට කරනවා වගේ පේන්නේ. ඒතර සිතුවිල්ලක් ඇවිල්ලා ඒක තිබිලා ඒක ගිහිල්ලා වුණ ඊළඟ එක එන්නේ. එතකොට දැන් මේ සිතුවිලි ගන්න මේ පැති තුන කිව්වොත් එළියෙන් ගන්නවා අපි. අපි ඉන්පුට් ඩිවයිසස් තියෙනවානේ. දැන් කම්පියුටරේ තියෙනවා මවුස්, කීබෝඩ්, ජොයිස්ටික් ඒ වගේව තියෙනවානේ. අපිට තියෙනවා පහක්. ඇසයි, කනයි, නාසයයි, දිවයි, මේ ශරීරයයි ටච් එකට. ඒතර ඒකෙන් අපි ගන්නවා එළියේ තියෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියලා පහක්. ඒතර අරගෙන අපි ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා මයින්ඩ් එක තමයි ප්‍රොසෙසර් එක. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක තමයි අපේ තියෙන ඩේටාබේස් එක ලොකු මතක සටහන. ඒක දාගන්නවා. දාගෙන ඕන වෙලාවට එපා වෙලාවට දෙකටම මේක රිට්‍රීව් කරනවා thoughts වලින්. දැන් කම්පියුටරේ අපේ තියෙන වෙනස තමයි කම්පියුටරේ රිට්‍රීව් කරන්න ඕන නම් අපිට කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපිට රිට්‍රීව් කරන්න ඕන වුණාම ඕන එකක් එනවා, එපා එකක් එනවා, ඔක්කොම එනවා. මහා අර නරියා පඹගාලේ පැටලුණා වගේ කියලා සිංහල කියව නැත්නම් අන්න ඒ වගේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට දැන් ඔන්න සෝසස් තුනයි. එළියයි මේ ශරීරයේ තියෙන රිදෙනවා, බඩකිනි දැනෙනවා, වොෂ්රූම් යන්න ඕනවා ඒකයි. තුන්වෙනි එක මේ මෙමරි බැංක් එකෙන් ඒකෙනුත් මතක් වෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්නකොට මතක් වෙනවා. ගෙදර මතක් වෙනවා. හෙට තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එක මතක් වෙනවා. ඔක්කොම තීසිස් එක මතක් වෙනවා. ඔක්කොම මතක් වෙනවනේ. ඒතකොට ඒවා නවත්ත ගන්න බෑ. ඒවෙන් තමයි ස්ට්‍රෙස් අරගෙන එන්නේ. ඔය තුන් පැත්තේ. දැන් අපි කරන්නේ හිතට දෙනවා වැඩක්. වැඩක් දුන්නාම මේ ගේට් එක වැහෙනවා මේ තුන් පැත්තට. ඒ දෙන වැඩේ ඇලීම ගැටීම නැති වැඩක්. ඒ ඇලීම ගැටීම නැති කරගන්නේ compassion use කරලා මෛත්‍රිය universal දෙයක් එක. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඇලීම ගැටීම නැති කරගන්න. ඒ වැඩේ හිතට දෙනවා. ඒක බොඩි ස්කෑන් එකක්. මේ බොඩි එක ස්කෑන් කරනවා අපි හිත යූස් කරලා ප්‍රෝබ් එකක් හැටියට. ස්කෑනින් දැකලා තියෙනවනේ. ස්කෑනර් එක මෙහෙම. ඒතකොට හිත තමයි මේ ප්‍රෝබ් එක. ඒක කරන්න අපි ශරීරයේ කොටස් ගණනාවක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. දැන් කොටස් 6ක අභ්‍යාසයක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. කොටස් 25 එකක් තියෙනවා, 52ක එකකුත් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි මෛත්‍රිය ජෙනරේට් කරන්නේ පොඩි පාඨයක් කියලා. ඒක තමයි තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් ඒක කියන්න ඕන. සිංහලෙන් කියනවා නම් සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. දැන් මෙතන සියලු සත්වයෝ විතරයි. මම කියන එක පැත්ත පලාතක නැහැ. එල්ලෝරුම් නල්ලමාවුම් ඉම්පමාවුම් අමීදියාවුම් ඉරුප්මාවුම්. තමිල් භාෂාවෙන් කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් may all be well, happy and peaceful. මතකයිනේ? ඒක තමයි පාඨය.
දැන් අපි මේ කොටසෙන් කොටස යනවා. එහෙම කිය කී ඊට පස්සේ ආයෙ හිස් මුදුනට ඇවිල්ලා දැන් කොටස් 6 තමයි හිස් මුදුන දකුණු අත පපුව වම් අත දකුණු කකුල වම් කකුල මෙහෙම අපි යනවා. දැන් මේක කරනකම් අපිට ශරීරය නවත්තන්න ඕනේ. දැන් ඇඟිල්ල හොලවන්න හරිය අපිට හිත ඕනේ. එතකොට දැන් ඇඟිල්ල හෙලෙව්වොත් හිත යනවා මේ ફોකස් එකෙන් එළියට. ඒකෙන්ද ශරීරය නවත්තන්න ඕනේ. දැන් මේ හිත නවත්තන විදිහ තමයි මම දැන් මෙච්චරලා කිව්වේ. ශරීරය නවත්තන්න නම් ශරීරය පෙල්ලෙන්නේ නැති විදිහට වාඩි වෙන්න ඕන. දැන් මේ උපුල් නිශාන්ත මහත්තයා වාඩිලා ඉන්නේ හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා. බොඩි එක ස්ට්‍රේට්. බෙල්ලයි ඔළුවයි ස්ට්‍රේට්. එතකොට ඒක සිමෙට්‍රිකල්. ඉස්සරහේ පිටිපස්සටයි සයිඩ් වේස්. දැන් අපේ මෙහෙම යනකොට හිත ඇඟෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. වෙන් කරගත්තායින් පස්සේ ඇඟ තියෙන්න ඕන නිකන්. සිමෙට්‍රිකල් නැත්තම් මේක පෙල්ලෙනවා. පෙල්ලෙන්න යනකොටම ආයි හිත ආයෙ එන්න වෙනවා ඇඟට. එතකොට මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ෂට් ඩවුන් කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒකින්ද මෙහෙම වාඩි වෙන්න ඉගෙන ගන්න. දැන් මම 60ක කොල්ලෙක්. මමත් වාඩි වෙනවා නම් නිශාන්ත මහත්තයා නමට වැඩි බාලා ඇති. ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මේක වයස ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක හිතේ ප්‍රශ්නයක්. මේ වාඩි වෙලා ඉන්න එකයි. ඒකින්ද ගෙදර ගිහලා try කරන්න. දැන් ඉතින් වාඩි වෙන්න ඉතින් නෑ බිම මං වාඩි වෙන්නම්. දැන් අපි අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ කාලයක්. විනාඩි 10ක් මේ අභ්‍යාසය කරනවා. විනාඩි 10 අපි හෙලවෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඩිසිප්ලින් එක. සීලේ කොටසක්. අත්‍යවශ්‍ය සීලේ. ඒතර කයෙන් කරන පව් එකක්වත් කරන්නේ නැහැ. පව් ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේ මම එක විස්තර කියන්න යන්නේ දිගට වෙලාව නැති නිසා sorry. දැන් මම කරන විදිය කියලා දෙන්න. එතකොට දැන් මම විස්තරේ කිව්වා මම ඕගොල්ලන්ව මෙහෙම රවුන්ඩ් දෙකක් අරගෙන යනවා. ගිහිල්ලා මමත් නවත්තලා එකට ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ අභ්‍යාසය කරනවා. we can go for 10 minutes. මිනිත්තු 10ක්. මිනිත්තු 10ක් අපි භාවනා කරනවා. ලෑස්ති නේද? හරි. එහෙමනම් දැන් බෙල්ලයි කොන්දයි කෙලින් තියාගෙන හේතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. පුළුවන් ද දන්න අය පුටුවේ ඉන්න හේතු වෙන්නේ නැතුව. හේතු වුණාම ඩිංගක් කළා යනකොට මෙලටොනින් පොඩ්ඩක් එනකොට නිින්ද යනවා. හරි. දැන් S2 පියාගන්න බෙල්ලයි කොන්දයි කෙලින් තියාගෙන වම් අත මෙහෙම උකුල උඩින් තියාගෙන වම් අල්ල උඩින් දකුණු අත තියන්න. මෙන්න. මේක බඩට හොඳට තද කරගෙන උර ඉස්ස මෙහෙම කෙලින් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම ඉස්සරහට සැග් වෙන්න දෙන්න එපා. මෙහෙම දිලා ඉන්න ඕනේ මේ වගේ. එතකොට මේක ටිකක් කල් පුරුදු වුණාම හොඳට ඉන්න පුළුවන්. හරිනේ. එහෙමනම් දැන් S2 පියාගන්න. පියාගෙන සිත දැන් අරගෙන හිස් මුදුනට. හිස් මුදුන වටේ හිමින් රවුමක් සිත ගෙනියන ගමන් සිතින් කියනවා සීල සත්‍යෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. එහෙම නැත්නම් එල්ලෝරුම් නල්මාහුම් ඉම්පමාහුම් අමේදියාහුම් ඉරුපමා. එහෙම නැත්නම් may all be well happy and peaceful. මම එක භාෂාවකින් කියන්නම්. ඊට පස්සේ දකුණු අතේ උඩ හරියට යනවා. එතෙන්ට සිතින් කියනවා සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. දැන් පපුවේ ඉදිරිපසට එනවා. සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. දැන් වම් අතේ උඩ හරියට සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. දකුණු කකුලේ උඩ හරිය සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. වම් කකුලේ උඩ හරිය සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. ආපව හිස් මුදුනට එනවා. සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. දකුණු අත සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. පපුවේ ඉදිරිපස සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා.
වම් අත සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. දකුණු කකුලේ උඩ හරිය සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. වම් කකුලේ උඩ හරිය සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. ආපව හිස් මුදුනට එනවා. සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. ඔය වගේ කරගෙන යන්න මම විනාඩි 8කින් ඔයගලන්ට කතා කරනවා.
හොඳයි. දැන් අස්සරින්න පුළුවන්. හොඳයි. හොඳට කළා. දැන් මේක ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ පාර්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හැමෝම උදේට දත් මදිනවා මම විශ්වාස කරනවා. උදේට කෑම කනවා. ඒක නම් අනිවාර්යෙන් කරනවානේ. දවල්ට කෑම කනවා, රාත්‍රීට කෑම කනවා, නානවා. ඒව සාමාන්‍යයෙන් වරදින්නේ නැහනේ. එතකොට දැන් ඒ ඇඟට හරි සැලකිලි. හැබැයි හිතට අර බල්ලනාවන ගානටවත් සැලකන්නේ නැහැ. හැම ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා එකෙන්. එහෙම කළා හරියන්නේ නැහනේ. ඒකින්ද උදේට අයි හවසටයි වෙලාවක් තෝරන හොඳම වෙලාව තමයි උදේට හැරිච්ච ගමන් තේ එකක් බීලා කරන එක. මම උදේට පැයක් කරනවා නැගිටලා තේ එකක් බීපු ගමන්. හවසට පැයක් කරනවා එක්කෝ ෆැකල්ටිගේ රූම් එක වහගෙන 4න් පස්සේ 4 ඉඳලා 5 වෙනකම්. නැත්තම් ගෙදර. පැය දෙකක් තමයි මගේ රූටින් ගාන. ඉතින් සමහර නිවාඩු දවස් වලට පොයට යන්නේ පැය 4ක් කරනවා. ඉතින් පැය කාලකින් පටන් ගන්න. පටන් අරගෙන ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් CMRකින් අහන්න පුළුවන් අපේ තියෙනව නේද ඊමේල් එකක් එහෙම තියෙනවා නම්බර් එකක් ඒක ලැබෙන සලසයි අහන්න එතකොට ඒකට අපි උත්තරයක් දෙන්නම් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විනාඩියක් දෙකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මගේ පැය භාගෙන් ප්‍රශ්න දෙකකට කෙටි උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පැනලිස්ට් එකක් ඇතුළට කලින් මේ අභ්‍යාසය පිළිබඳව කියන්න. guided practicals. ඇත්තටම දැන් මේක අපි සැරෙන් සැරේ මේ වගේ ගෲප් එකක මීට් වෙන්න පුළුවන් නම් දැන් මේ ඔය පටන් ගන්න එක විතරයිනේ. මේ අභ්‍යාසය කරගෙන යනකොට ඒක ටිකක් ඉවෝල්ව් වෙනවා. ඔය පටන් ගන්න විදිහම නෙමෙයි ටික කාලයක් කරගෙන යනකොට ඒතකොට ඒ ඉවෝල්ව් වෙන ඒවා එහෙම කතා කරන්න වෙනවා. I think දැන් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි අගින් ඉඳලා මුලට යන්නේ. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙනකොට ඔය වචන සෙට් එක අවශ්‍ය නැතු වෙලා එහෙම වෙනස්කම් වෙනවා. ඒවා අපි ඩිස්කස් කරන්න ඕන. හැබැයි ඩිස්කස් නොකලත් තනියෙන් කරගෙන ගියොත් Tamanටම තේරෙනවා මේක හරි එක මොකද්ද වැරදි එක මොකද්ද කියලා මේක කරොත් දිගටම. ඉතින් අපි continued discussion එකක් CMR එක හරහා organize වෙනවා. එතකොට ඒකට මේ ආවහම අපිට මීට් වෙන්න හරි නැත්නම් group meeting එකක් හරි නැත්නම් online හරි කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ආදරණීය හිතවතුනි හිත යම් මට්ටමකට විවේකයට පත්ව තිබෙන මේ මොහොතේ අපි තවත් භාවනාමය අභ්‍යාසයකටයි සූදානම් වෙන්නේ විශේෂයෙන් අද දවසේ තේමාවටත් අදාළ වෙන විදිහට ඒක භාවනාවේ තේමාවට උදව් කරගන්නේ කියන කාරණයක් එක්ක දැන් භාවනාවේ වැදගත් අංශයක් තමයි මෙතුමා අවධාරණය කළේ සහ අප පුහුණු කළේ මේ සිත විවේකයටපත් කිරීම. හිත හිතලා විවේක ගන්නෙ නැහැ. හිතනවා කීමම අවිවේකී ලක්ෂණයක්. ඉතින් මේ විවේකී හිත තමා භාවනාවේ පදනම. එතනින් තමයි භාවනාව පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට මේ භාවනාවේ තව අංශ තිබෙනවා. ජීවිතේ දකින ආකාරය. සාමාන්‍ය හිතක් ජීවිතය දකින්නේ එක්කෝ ඊටාම ඍණ දෙයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් මිත්‍යාවක් විදිහට. මිත්‍යාවක් කියන්නේ මේකෙන් ගන්න බැරි දේවල් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා ජීවිතෙන්.
ලැබෙන ප්‍රමාණයට වැඩිය තව ලැබෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. මේ මිරිගුවක් විදිහට තමයි ජීවිතේ පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක වැඩක් නෑ මොනවත් කරාට කරපු කිසි දෙයක වැඩක් නෑ කියලා ඍණ දෙයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම තමයි ඔය සියලුම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ මේ දැක්මවල දෙකින්. ඉතින් ඒ වෙනුවට භාවනාව අපිට ජීවිතේ දිහා ධනාත්මකව බලන්නත් පුහුණු කරනවා. සහ යථාර්ථවාදීව බලන්නත් පුහුණු කරනවා. ඉතින් පටන් ගන්න ධනාත්මකව බලන්න ඊළඟට ඒ ධනාත්මකව දැක්මෙන් එනවා යථාර්ථවාදී දැක්මට. යථාර්ථවාදී දැක්මේදී තියෙන හැම දෙයක්ම තියෙන විදියට දකිනවා. ඒකේ ධනත් නැහැ, ඍණත් නැහැ, හොඳත් නැහැ, නරකත් නැහැ. බදා ගන්න දෙයක්වත් නැහැ, විසික් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙම ඒක ඇත්ත විදියට දකිනවා. හැබැයි එතෙන්ට එන්න මේ අර අපේ තියෙන ඍණ දැක්ම නැති වෙන්න ඕනේ. එකපාරටම යථාර්ථවාදී දැක්මකට එන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි ළඟ තියෙන්න පුළුවන් ඍණ සිතිවිලි, ඍණ ආකල්ප, ඍණ අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්, අසුබ අත්දැකීම්, අසුබ මතක, අසුබ හැඟීම්. ඒ වගේම මේ ඉදිරිය ගැනත් අසුබ චිත්‍ර තියෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ ඉස්සරහා ගැන වුණත් තියෙන හැම චිත්‍රයක්ම හැම බලාපොරොත්තුවක්ම හීනයක්ම සුබ වෙන්නේ නැහැ. අපි හදාගන්න ඒවා. අසුබ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙයිද, අර එහෙම වෙයිද, මෙහෙම වුණානේ, අරයටත් වුණා, මටත් වෙයි. ඉතින් මේ සියල්ල එක්ක මේ එහෙම ඒවත් එක්ක ජීවිතය මේ මහ වදයක්, ජීවත් වීම මහ කරදරයක් සහ තමන්ගේම ජීවිතය තමන්ට හතුරෙක් විදියට තමයි බොහෝ විට පේන්නේ. මේ ඍණ පැත්ත වැඩි වුණාම වෙන්නේ තමන්ට තමන්ව පේන්නේම හතුරෙක් විදියට. උදේ ඇහැරෙන එකත් මහ වදයක්. ඒකත් හතුරුකමක් විදියට. නිින්දත් ඒ වගේ. නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිදා ගන්න බැරිකමත් මහා කාලකන්නිකමක් විදියට සමස්ත ජීවිතේම. දැන් අනිත් අය සතුටින් ඉන්නවා දකින්නකොට ඒක රුස්සන්නේත් නැහැ. දැන් මෙන්න මේ සියල්ල එක්ක කොහොමද භාවනාව සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේයි අපි මේ කෙටි කාලෙදී ස්පර්ශ කරන්න බලන්නේ, අපි විවෘත වෙන්න බලන්නේ. හොඳයි, මේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක අපි දැන් භාවනාවට එමු. පහසුවෙන් වාඩි වෙන්න. මොහොතකට මතක් කරගන්න කලින් මෙතුමා භාවනා පුහුණුව කරවන්න කලින් අපේ හිත තිබුණු ආකාරයයි ඒ පුහුණුවෙන් පස්සේ මොනතරම් වෙනසක් වුණාද කියන එකයි පුංචි සැසඳීමක් කරන්න. මතකයෙන් කලබලයක තිබුණා හිටියා කියන එකත් සමහරට නොදැනින්න ඇති. ඒ භාවනාවෙන් තමයි වැටහුනේ මොනතරම් හිත කලබලද. ඊළඟට නිශ්චල කරන එක නම් මේ ජීවිතේට කරගන්න බැහැ කියා හිතන් ඉන්න ඇති. නමුත් ඊටාම කෙටි කාලයකින් කිසියම් නිශ්චලත්වයකට හිත ගේන්න පුළුවන් වුණා.
හිත හිතන විදිහ අපට වෙනස් කරගන්න පුළුවනි. සිතිවිලි අනුව අපි වෙනස් වෙනවා වෙනුවට අපට පුළුවනි සිතීම වෙනස් කරගන්න. එය හැකියාවක්. ඒ වගේ තම තමන් ළඟ තිබෙන හැකියාවන් පුංචි ලැයිස්තුවක් හදන්න බලමු. හිතින් තමන්ටම අවධානය යොමු කරලා මොන වගේ හැකියාවන්ද තියෙන්නේ? ජීවන කුසලතා කිහිපයක් හඳුනා ගන්න බලන්න. 1 2 3 4 ඒ ආදී වශයෙන් එකක් තමයි අපිට අපේ හිත වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. 2 3 ඒ විදිහට තමන්ගේ ජීවිතයෙන් තමන් තුළ තිබෙන දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන හැකියාවන් කිහිපයක් මතු කරගන්න බලන්න. සමහර විට මුකුත්ම බැහැ කියන තැනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් හොයනකොට එකින් එක හඳුනා ගන්න පුළුවනි අප තුල තිබෙන හැකියාවන්, කුසලතා. හැකියාවන් වගේම මොනතරම් යහපත් ගතිගුණ තමන් තුළ තියෙනවද? එදිනෙදා ජීවිතයේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒ කිහිපයකුත් හඳුනා ගන්න පුංචි ලැයිස්තුවක් හදන්න බලමු. අප ළඟම තිබෙන යහපත් ගති ලක්ෂණ.
සමහර විට කිසිම හොඳක් නැහැ. කාගෙන්වත් හොඳක් අහන්න ලැබෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ඒ බඳු පූර්ව නිගමනයක ඉන්න පුළුවන්. එනමුත් හොඳින් බලන විට පේනවා මොන තරම් ලස්සන ගතිගුණ අප හැමදෙනා ළඟම තිබෙනවද? එකිනෙකට වෙනස් ලස්සන ගතිගුණ එකිනෙකට වෙනස් හැකියාවන් තිබෙන හරියට ලස්සන ගෙවත්තක් වගේ ජීවිතය. එක එක පාට මල්, විවිධ ඔසු පැල, මේ සියලු හැකියාවන් හා ලස්සන ගතිගුණ සියල්ලම වේලිලා ගියොත්, මැරිලා ගියොත් අපේ ජීවිත මොන වගේ වෙයිද? ජීවිතය කියන්නේ ආදරයෙන් හා සැලකිල්ලෙන් රැකබලා ගත යුතු දෙයක්. හරියට ගෙවත්තක් නඩත්තු කරනවා වගේ
සුවඳ හමන මල් පිපෙන ඖෂධීය ගුණ තිබෙන ශාකසාර ඇති පොහොසත් කෙවත්තක් ජීවිතය කියන්නේ. ජීවිතය හරි පොහොසත් හරි ලස්සනයි. එය ආදරයෙන් හා සැලකිල්ලෙන් රැකබලා ගත යුතුයි කියන හැඟීම හදවතින්ම ඇති කරගන්න. දැන් මතක් කර ගනිමු නැතිනම් හොයා ගනිමු අප ළඟ තිබෙන ඍණ ගති චරිත ලක්ෂණ පුරුදු අත්දැකීම් අපිත් කැමති නැති අනිත් අයත් කැමති නැති ස්වභාවයන් එහෙම ඒවා තියෙනවද? තියෙනවා නම් පුංචි ලැයිස්තුවක් හදමු. එබඳු අපත් අකමැති අනිත් අයත් කැමති නැති ගතිගුණ අප ළඟ තියෙනවා නම් තියෙන බව පේනවා නම් අපිට බැරිද අවංකවම පිළිගන්න. නෑ කියලා වහලා දාන්නෙත් නැතිව ඒ ගැන කලකිරෙන්නෙත් නැතිව අවංකවම පිළිගන්න පුළුවන්ද?
පිළි අරගෙන විවෘතව පිළි අරගෙන අපි අපිටම අවංක වෙමින් අපිට පුළුවනි මේ විවේකී ලස්සන මොහොතේ අදිටනක් ඇති කරගන්න එබඳු පුරුදු ඇබ්බැහිවීම් ගති ලක්ෂණ මතුවන විට අපි හඳුනා ගන්නවා පුළුවනි හඳුනගන්න හඳුනාගෙන ඒ සිතවිලි හැඟීම් පුරුදු ඇබ්බැහිවීම් හා චරිත ලක්ෂණ වලට අනුව කටයුතු කරනවා වෙනුවට එතැනට වඩාත් සුදුසු ප්‍රතිචාරය දක්වනවා ඔය සියල්ලම පුරුදු ඇබ්බැහිවීම් ගති ලක්ෂණ චරිත ලක්ෂණ සිතිවිලි හැඟීම් මේ සියල්ලම අයිති අතීතයට අවදිමත් වූ වර්තමානයට පුළුවනි ඒ අතීතයට යට නොවී නිර්මාණශීලී වෙලා වඩාත් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න ඒ තමා විශිෂ්ටතම කුසලතාව හැකියාව ඒ සඳහා වීරිය අවශ්‍යයි අපි අවංකවම අදිටනක් ඇති කර ගනිමු වර්තමානයේහි වීරියෙන් ජීවත් වෙන්න අතීතයට යට නොවී
හදවතට ලොකු සතුටක් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒ සතුටින් හා සැහැල්ලුවෙන් අපි මේ භාවනාව අවසාන කරමු. සංසුන්ව ඇස් අරින්න. බොහොම ස්තුතියි භාවනා වැඩසටහනට. රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලීමක් තියෙනවා. අපි දැනට කරපු වැඩසටහන ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්න කියලා. මම බොහෝම කෙටියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් කරන්නම්. ඇත්තටම භාෂා තුනෙන්ම අපිට මේ වැඩසටහන කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් අපි ඒක තමයි මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියට. කාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි යවපු ෆෝම් එකේ තිබුණ ඉල්ලීම් වල හැටියට තමයි අපි භාවනා වැඩසටහන සිංහලෙන් කරන්න තීරණය කරේ. So the decision to conduct the meditation session in Sinhala was based on your feedback. The form that we sent, you requested the initial part, mainly the request was to be done in English and then the meditation session to be done in Sinhala. So to summarize what we discussed so far, Professor Vasantha Gunatunga discussed how our mind works and related our mind and body to machineries like computers, so that it'll be easier for the younger generation to understand how the mind is working. So and then we did the session scanning the body, and we scanned mainly 5 areas in the body, and I hope you understood as to how to do it. So mainly to focus on body, scan the body, to calm your mind and to have a basis to develop your mind further. And then Mr. Pulnishantha did, I think, a session on it was a cognitive therapy actually. Now to look at your mind, to assess your mind, where your mind is, to understand our strengths, the difficulties that we have, and equated our mind to a garden where we have nice flowering plants, medicinal herbs, and also that sometimes we can have weeds that can be troublesome in this garden. So we focused on our strengths, good aspects of our minds, and some difficulties and challenges that we have in our mind, which can work on and get rid of slowly through meditation. So that is kind of the summary of what we did during the meditation session. And when we move to the panel discussion, you can ask questions in any language, and we'll answer also in the same language you asked the question in. So I hope I satisfied the request that was there to translate in English. බොහොම ස්තුතියි Professor Dilshani. I refrained from making the translation, worried that I might say the wrong thing, but I think you got a perfect translation there. So we have the panel discussion starting now. සාකච්ඡා වටේ ආරම්භ කරන්නයි හදන්නේ. මම මේ සඳහා ආරාධනා කරනවා වේදිකාව මතට මතනේ මහාචාර්ය සරෝජ සිංහ online අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මේ වෙලාවේ අපහසුතාවක් තියෙනවා කොයිතුමට සම්බන්ධ වෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා. ප්‍රොෆෙසර් ශිරෝමා හඳුන්නෙත්ති, ප්‍රොෆෙසර් එරන්දති ලොකුපිටිය, ප්‍රොෆෙසර් වසන්ත ගුණතුංග දැනටමත් ඉන්නවා වේදිකාව උඩ, උපුල් නිශාන්ත මහතා, ඩොක්ටර් කඳපොළාරච්චිගේ එතුමා කිව්වා පස්සේ ආයෙ කතා කරමු කියලා, and Professor Dilshani Disanayaka. මේ හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා මේ හැමෝම CMR ආයතනයේ board members ලා විදිහට තමයි සහභාගී වෙන්නේ. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕනම භාෂාවකින් අහන්න.
මට සාමාන්‍යයෙන් සිංහල ප්‍රශ්නකට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දෙමළ භාෂාවෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නත් ඉන්නවා. ඕනම භාෂාවකින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Zoom එකේ chat එකට දාන්නත් පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. All right. How we create a research in the meditation, I will describe in very simple terms. Now, the basic principle of a research is experiment, observation, and conclusion. Parikshana, nirikshana, nigamana. This experiment is called Arya Pariyashana. What we do is, you saw what we did. So that is the experiment. You go into a different cognitive process there. Normally, what we have is a normal cognitive process. We see from eyes, and then we process it, store it, and reuse it. And that is the normal cognitive process. Now, what we use in the meditation is not the normal cognitive process. We don't take anything from the 5 sensory input devices. Other things that we hear, we cut off from at one point in the mind process without processing it. So you create a situation where you are without thoughts. Then it's a different medium. The technical term used is supramundane. That is where it is difficult or impossible to describe what is happening unless you go through it yourself and comprehend it yourself. So that is the experiment. Then we observe certain things. I just browse through what we observe. One thing is how this body, mind, and memory interact, run this show. So we see that thoughts coming, and then we process, store, reuse, and this is a trap rather that we cannot get out of, and it creates stress. And then once we see it, we also see something, that these thoughts are not just random. They are based on our desire. We process not everything, but the things that we want to process. And what I process may be different from somebody else is processing. Now, no two are identical in this process. So this is a unique thing, and we see that desire is the driving force. And we also know that we see that we can halt this shutting down process, and that the method is effective. So this is what we observe and comprehend, and we conclude ourselves, and this is our first-hand conclusion. And we repeatedly see it and conclude like what is happening in the qualitative research process. We repeatedly see, and one point we decide that no further inquiry, because we have come to a satisfaction point. That is happening within the mind. So that is how the experiment goes. Okay, to add to what Professor Vasantha described, I think your question was, now our center is Center for Meditation Research, and you wanted to know how we research meditation, isn't it? Yes, how do you identify someone as a meditator? How do you know that he has meditated? So that was a question that was asked from the funders also at the beginning, and from many reviewers who reviewed our proposals. So we actually spent 1 year trying to develop a tool to identify what we call as skilled meditators. So we researched a lot, we read a lot, and we devised a tool. And then we did a lot of tests, mainly neurophysiological testing. Now with the neurophysiological testing also, we have observed changes in the brain. We looked at brain waves,
reaction to different stimuli. So there are ways to identify structural changes as well as psychological changes in a meditator compared to a non-meditator. So the way that we do research, the way that we are used to, you need to have something solid to see, right? So you need a blood test, you need some finding numbers. Now for meditation research also, we have that ability now. So we can do research in meditation. This is from Professor Saroj, that's okay. He's unable to join, so he has one question which is addressed to Dr. Kandapula Arachi. So I'll read the question in English and then translate it to Sinhala as well. Will meditation help a person to cope with distress from a break in a personal relationship? When would you suggest that they seek medical or psychological help? So in order to translate it into Sinhala, අපිට meditation භාවනාව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්ද උදව් කරගන්න ස්ට්‍රෙස් එකක් ආවොතින් අපේ මොන හරි සම්බන්ධතාවයක් බිඳ වැටිච්ච වෙලාවක අපිට මානසිකව ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වෙලාවකට කොහොමද ඒක කරගන්නේ? And අපි කොයි වෙලාවටද අපිට මේ මානසිකව ප්‍රතිකාරයක් විදියට ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Yeah. To this question, if I give a short answer, yes, we can use meditation to overcome the stress in at the time of breaking affairs or something similar to that. So when the I can start like this. When something happened to us, some stressful thing, similar to that breaking a love or something, or a breaking relationship, what will happen, even though the incident has been happened some time ago, that anything can be happen at any time, but the thing is that all the incidents become over and finish, but the thing is our mind doesn't want to finish the incident. What usually happen is our memories persistently remind the same incident and the same thoughts and memories. So what happened that we can't avoid that suffering of related to that incident. So what we do in meditation, we try to keep our mind at the present moment or towards some specific thing, it's like maybe loving kindness or maybe keeping attention to breathing or something like that. In such a situation, what happens when we keep our mind on a particular thing like breathing, our mind start to stay still in that position. Otherwise, what happened, due to this stressful situation, we always try to memorize the same thing again and again, which cause to continuous suffering. But to start this meditation difficult in severe conditions. That most severely traumatic thing happen, but that medically and psychologically it can be affected very badly and severely. As an example, if something happens similar to breakup or something, that person cannot get enough sleep, as an example, or that person cannot attend to their
normal, usual day-to-day activities. In such situations, that person cannot keep attention to meditation or mindfulness because of that severe trauma. In such situations, of course, we have to first treat that situation as an example. If the person cannot sleep adequately and regularly, first of all, we have to do that. We have to keep his sleep properly. Otherwise, he cannot keep attention or concentration to the meditation or mindfulness. In such situations, first we have to treat the situation, or we have to find out some other solutions before start the mindfulness or meditation. But thereafter, when the person come to a certain level, we can start the meditation to overcome the stress related to the that stressful situation. When I speak in Sinhala regarding the question, අපිට පුළුවන් ඒ වගේ traumatics අවස්ථාවකදී relationship බිඳ වැටීමකදී වගේ තැනකදී meditation පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට solution එකක් විදිහට. මොකද ඒකෙදි වෙන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක් සිද්ධ වුණාම අපි හැම වෙලේම මේ සිද්ධියත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඕනෑම සිද්ධියක් ක්ෂණයකින් ඉවර වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය සිද්ධාන්තය. මනස සිතුවිලි කියන ඒවත් ක්ෂණයක් පාසා ඉවර වී යනවා. නමුත් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපේ සිද්ධ වෙන්නේ ඉවර වෙන සිතුවිලි අපි ඉවර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සිද්ධියම නැවත නැවත මතකයන් අල්ලාගෙන ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි සෆරින් එක දිගට මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකකදී හෝ මෙඩිටේෂන් එකදී සතිමත් වීමකදී කරන්නේ මෙන්න මේ විසිරෙන සිත එක තැනකට ඒකාග්‍රතාවයකට පවත්වා ගන්න එක. එතකොට ඒ විසිරෙන සිත පාලනය වෙනකොට එක අරමුණ වෙන්න පුළුවන්, හුස්ම රැල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, මෛත්‍රී එකක් වෙන්න පුළුවන්, බෞද්ධයන් විදිහට බුදුගුණ භාවනාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තැනකදී හිත එක තැනකටපත් වුණාට පස්සේ අර විසිරෙන සිත අල්ලා ගන්න වේදනාත්මක experiences අවම වෙනවා. එතකොට ටික ක්‍රමයෙන් ඒ වේදනාවන් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා යථාර්ථයටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක all of sudden ඒ කියන්නේ එකපාරටම මේක කරන්න බැරි වෙයි සමහරලාට. මොකද ඒ trauma එක හුඟක් severely බරපතල නම් අපිට එකපාරට භාවනාවකට මනස යොමු කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේ අවස්ථාවල බොහෝ දෙනෙක් මානසිකව ඇති වෙන trauma එක හින්දා නිදා ගන්න බැරි තත්වයකට වෙන්න පුළුවන්. එදිනෙදා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථා අඬා වැළපෙන තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෙනෙකුට භාවනාවකට යොමු වෙන්න. එහෙමනම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මම හිතනවා හොඳම දේ තමයි ඒ ටික සෙටල් කරගන්න සොලියුෂන් එකක් අපි ඉක්මනටම හොයාගන්න වෙනවා. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකකට කෙටි කාලයක් තුල සුවනින්දක් ඇති කරන්න. එහෙම නැත්නම් සිතුවිලි වෙනත් අතකට යොමු කරන්න, කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න, වෙන දේවල් යොමු කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් හිත යම්කිසි තැනකට ආවට පස්සේ මේ භාවනාවට යොමු කරව ගන්න. එතකොට ඒක පවත්වා ගන්න පහසුයි. මට තව ටිකකින් යන්න වෙනවා. මට ලෙක්චර්ස් තියෙනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම මං පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අපි දැන් අද මේක කොහොමද බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව hope for action. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඇත්තට මම බෞද්ධයෙක් වශයෙන් කතා කළොත් මම හිතනවා මෙතන බහුතරයක් බෞද්ධයින් ඒ වුණාට අනිත් ආගමක වුණත් මම හිතනවා මම කියන දේ වළංගුයි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් අර කඳපල ආරච්චි මහත්මයා කිව්වා වගේ ඒ වගේම ප්‍රොෆෙසර් වසන්ත මේ මෙතුමා ඒ හැමදෙනාම කිව්වා වගේ ඔබට පුළුවන් නම් යම් භාවනාවක් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනම භාවනාවක් කමක් නැහැ. බුදුගුණ භාවනාව ප්‍රගුණ කළොත් ඒක පටන් ගන්නෙ අරහං. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් නොකලසේක. ඉතින් අපිටත් ඒ වගේ යන්තම් හරි වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම මෛත්‍රිය. අපි සියලු සත්වයෝ කියලා පටන් ගත්තට ඒක යන්නේ තමන්ගෙන්. තමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත්. උතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා
මනුෂ්‍ය භාවයක් ලබන්න හරිම අමාරුයි. මේ නියපොත්තෙන් පස්සේ තියෙන පස්පිඩ වගේ හරිම අමාරුයි. ඉතින් අපි මේ හැමෝම ලබලා තියෙන මේ මනුෂ්‍ය ආත්මයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන හරි විදිහට ජීවත් වෙන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි හිතට ගන්නවා නම් ඒතකොට ඇත්තට මෛත්‍රිය කියන්නේ තමනුත් සත්වයෙක්. ඒතකොට අනුන්ට විතරක් මෛත්‍රී කළ වැඩක් නැහැ. තමන් තුළ ජීවත් වෙන මේ මිනිස්සු ඒ සත්වයාට මෛත්‍රිය කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. එහෙම කරනවා නම් අනවශ්‍ය ඇලීම් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ, ගැටීම් ඇති වෙන්නෙත් නැතුව උපේක්ෂාවෙන් හැමෝම දිහා බලනවා වගේම තමන් දිහාත් බලලා ඒ තමන් තුළ ජීවත් වන ඒ පුද්ගලයාටත් මෛත්‍රිය කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒතකොට කවදාවත් හිංසාවක් කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. අනිත් සත්වයින්ට හිංසාවක් කරන්නේ නැතුව වගේම තමන් තුළ ජීවත් වෙන මේ පුද්ගලයාට ඔබ කවදාවත් හිංසාවක් කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි නිත්‍ය වශයෙන් සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වඩන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැමෝම සුවපත් වෙන්න ඕනේ. මම ඇතුළු සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට හිංසාවක් කරන්න හිතන්නේ වෙන කාටවත් හිංසාවක් කරන්න හිතන්නේ. ඒ වගේම නිදුක් වේවා. කවුරු හරි දුකින් පෙළෙන කෙනෙක් දැක්කම නිදුක් වේවා කියලා හිතන්න ඔබ පුරුදු වෙනවා. ඒක ඔබටත් වළංගුයි. ඒ වගේම මුදිතාව. මටත් වඩා සියලුම සත්වයෝ සැපවත් වේවා. එතකොට කවදාවත් වෙන කෙනෙක් ගැන ඉරිසියාවක් තරහක් ඇති වෙන්න ඔබට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඔවුන් මටත් වඩා සැපවත් වෙන්න කියලා. අනික තමයි හැමදේම උපේක්ෂාවෙන් දකින්න එක. මේ සියලු දේම යම් හේතුවක් මත සිදු වෙන්නේ. යම් කර්මයක් මත සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමද සිදුනේ? ඒකදී ඇයි සැලෙන්නේ? ඒකෙන් පාඩමක් ඉගෙනගෙන තව දුරටත් ඉස්සරහට යනවා මිසක් එහෙම නැතු භාවනා කරා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා නැහැ පැත්තකට වෙලා එහෙම ඉන්න කියලා. ඔබ අනිත් අයටත් ආදර්ශයක් විදිහට හොඳ විදිහට ජීවත් වෙන එක තමයි කළ යුතු. සන්තුට්ටි පරමන්දනං කියලා තියෙන්නේ. සතුට හරිම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. තිත්තේන අපමජ්ජයති. ඒ වගේ හැමදේම පොසිටිව් පැත්ත, හොඳ පැත්ත අරගෙන හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මට යන්න වෙනවා. මොකද එකේ තියෙන ලෙක්චර් එක මම චුට්ටක් කල් දැම්මා. ඉතින් අවසරයි මට යන්න. Very kindly endeavor for everybody to understand. As Dr. Colombo correctly pointed out, even driving in Sri Lanka, you need psychological need. Drive, that you drive in Sri Lanka control. Drive with the lifestyle, we have to control our mind. Otherwise, we accidental. Yeah, we are so that is a consequence. But to accept me, we all are academic course of cadet now. So I teach at postgraduate and undergraduate level. I get out most of our students are under we have course of. When we exam, the past we are a lot of renunciation time. We enjoyed our life, but nowadays, now the two after that, an exam. So they are under 6 years. Do something for sake of figure. So we are our prime objective here in the university, teaching and research. So it is that we are passing out a generation who are under 2 years. So their outcome also is value. All of the academic year, they have encountered. So in our postgraduate, at the moment, there are about 5 students who are under psychiatry. Created by various Okay, thank you very much for that compliment and also the suggestion. Yes, we have plans to cover all staff and students in the university system as well as the community. So one plan is to recruit student ambassadors, we call them, from all faculties, all curricula. We are planning to recruit student ambassadors representing those curricula and faculties. And we would like to visit the faculties and conduct sessions. And also we need academic ambassadors as well.
So we need to get exposed to what is happening in other faculties, other universities to get to know what are the stressors. Now it's very difficult to get out of examination system, teaching system. That's what the universities are for. This cramming and concentrating curricula and examinations, I think, happened. One was due to the COVID situation that we encountered, and then the economic crisis and the transportation difficulties. So all universities, all faculties, all students, as well as academic staff, they are under pressure to complete their curricula on time so that we can produce graduates. But we can't just produce graduates. We have to have capable, competent human beings coming out of our universities. And to do that, we have to have capable, competent, compassionate human beings conducting these programs. So yes, CMR is planning, and your feedback and support will be very helpful. Thank you. ආගමික නොවී අපිට හුස්ම ගන්නත් පුළුවන්, හුස්ම පිට කරන්නත් පුළුවන්, කන්නත් පුළුවන්, නාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇයි භාවනාව බැරි වෙන්නේ? භාවනාව නොකර ඉන්න හිත ඇතුළෙන්ම බොහොම තර්ක විතර්ක එනවා. ඉතින් එක තර්කයක් තමයි මේක ලොකු ආගමික වීමක් ඕනේ කියන එක. ඉතින් අපි එහෙම නැහැ, නිසා අපිට දැන් බෑ. තව වයසට ගියාම ඊට වැඩි ආගමික වුණාම පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම හිත ඒක අඳුනගත්තාම හිතම තමන්ව වෙනස් කරගන්න අකමැත්ත. ඒක හිතේ තියෙන එක ස්වභාවයක්. තමන් මෙහෙමයි නම් මම මෙහෙමමයි කියලා මට ඕනේ වුණත් මට වෙනස් වෙන්න බෑ කියලා හිතම තීරණයකට එනවා. ඉතින් ඒක සාධාරණී කරගන්න එක එක තර්ක ගේනවා. කෙනෙක් ආගමික නම් ඒ ආගමික බව උදව් කරගෙන භාවනා කරන්නත් පුළුවන්. ආගමික නෙවෙයි නම් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුත් කැමති සතුටින් ඉන්න, සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න, සැනසෙල්ලේ ඉන්න, නිරෝගීව ඉන්න. ඒ අවශ්‍යතාවය පදනම් කරගෙනත් භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඒක භාවනාවට කෙනෙක් ආගමිකද නැද්ද කියන එක ඍජුවම නම් බලපාන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් ඒ නිසාම තමයි දැන් භාවනාව කියන එක අපේ පෙරදිග රටවල් නම් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල බොහොම කාලයක් සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ සිද්ධ වෙන එකක්. නමුත් අද වෙනකොට ආගමික පරිසරකින් තොර වූ බටහිර රටවල් වල මේක හුඟක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ආගමික මුහුණුවරකින් තොරව මේ මිනිස්සු මේක බාර අරගෙන තියෙනවා. මොකද මේකේ benefits එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵල හොඳ නිසා. ඒකට තවත් බලපාන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ සම්බන්ධව අද නවීන විද්‍යාත්මක ලෝකයේ මේ රිසර්ච් ස්ටඩීස් හුඟක් දැන් කරන්න පෙළඹිලා තිනවා. ඒවැ රිසල්ට්ස් පොසිටිව්, හුඟක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීම තුළින් ලොකු වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා කියන එක අද හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට එතෙන්දී රිලිජියස් මට්ටමකින් නෙවෙයි රිසර්ච් කරලා තියෙන්නේ, පිට රටවල විශේෂයෙන්. එතකොට රිලිජියස් මට්ටමකින් තොරව මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළ ඇතිවන නියුරෝබයොලොජිකල් චේන්ජ් වෙනස්කම් නිසා මේ සංසුන් බව, ස්ට්‍රෙස් එකෙන් අයින් වීම, ඊළඟට අපි තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන වැලියුස් කියනවා දියුණු වීම, හොඳ පර්සනැලිටි එකක් ඇතිවීම, ඊළඟට ප්‍රශ්න තියෙන තැන්වල ප්‍රශ්න බාරගන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් අර කලින් ප්‍රශ්නේදී කතා කළා වගේ මේ ඇකඩමික්ස් මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේ තැන්වලදී බාහිරින් එන ස්ට්‍රෙස් ඇත්තටම අපිට නවත්තන්න බෑ. those are external stressors. ඒ වගේ we can't control, but ඒ වගේ වෙදී internal stressors කියන ටික අපිට නවත්තා ගන්න පුළුවන්. Stress can be two types. One is the external and the internal. ඒතර external කියන එක තමයි පිටින් එන exams ටිකයි academic ඔක්කොම ටික. You can't control it මොකද ඒවා curriculum එකේ තියෙන ඒවා. But අපි කරන්නේ ඉගෙන ගන්න කාලේදී මේවා internal stressors මේකට එකතු කර ගන්නවා. මේවට බය වෙනවා, ස්ට්‍රෙස් වෙනවා, විභාග ගැන කල්පනා කරනවා. මේ හැම වෙලේම ඒවත් එක්ක ඉන්නේ. ඒවා තමයි internal stressors, thoughts, memories, impulses වගේ දේවල්. එතකොට ඒ ටික කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකේදී.
external factors නෙවෙයි ඇත්තටම වැඩිපුර තියෙන්නේ internal factors තමයි වැඩිපුර අපිට harmful. ඒතර ඒ ටික control වෙනවා භාවනාවකදී. ඒ තුලින් මේක අර කිව්වා වගේ religion එකකින් තොරව මේක ඕනෑ කෙනෙකුට මේකේ ප්‍රතිඵල ටික ලබන්න පුළුවන්. Small thing, we are a scientific community. අපි science research එකක් කරනකොට research එක කරන්නේ බිඳුවෙන් නෙමෙයිනේ පටන් ගන්න. අපි literature survey එකක් කරනවා. කරලා references ගන්නවා. දැන් reference එක ගන්නකොට reference ඒක කරපු එකනා මොන ආගමේද කියලා අපි හොයන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි එතන ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමන් යමක් තමන්ට කරනවා තමන්ගේ body mind and memory එකනේ තියෙන්නේ. ඒ ඕක මෙහෙवला තමන්ට සහනයක් ලබා ගන්න වැඩ කරනවා නම් ඒක කවුරු දුන්නත් හොඳ එකක් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ලේබල් එක ගහ ගන්න ඕනේ නෑ. එතකොට ඒක කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ යහපැවැත්ම තියාගෙන ඉන්නවා. අර blindly follow කරනකොට තමයි අපි කැඩෙන්නේ. මම මේ ආගමේ අරකේ මේ අරක බලන්නේ මම මේක බලන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. Go through everything and find out what is good for you. ලේබල් එක තියෙන ලේබල් එකම ගහගෙන ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Can I ask a question, please? This is Saroj. ඔව් මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අපිට ප්‍රායෝගිකව අපි ලබන දෙයක් කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ. දැන් සයිකොලොජිකල් ඉමුනිටි ගැන අපි කතා කරා. එතකොට සයිකොලොජිකල් ඉමුනිටි එකේදීත් අපි කිව්වට ඇන්ටිබොඩීස් කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙදී අපි කිව්වේ එකක් තමයි පොසිටිව් පර්සනැලිටි කැරක්ටරිස්ටික්ස් ටික වර්ධනය කරගන්න එක කියලා. ඊළඟ අනිත් එක තමයි අර ඇඩැප්ටිව් රිසෝසස්. කොහොමද අපි ඒ තැන් වලට ඇඩැප්ට් වෙන්නේ කියන එක. ඒ දෙක තමයි ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. ඒතකොට කැන්සර් පේෂන්ට්ස්ලා ගැන කතා කරනකොට අපිට මේ patientsලා අතරත් විවිධ personalities තියෙන අය ඉන්නවා. එතකොට සමහරු ඉන්නවා ඇත්තටම හොඳට cope up කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙලා ශක්තිමත් කට්ටියක් ඉන්නවා මේ patientsලා අතරත්. ඒ වගේම තමයි සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා හරීම sensitive. ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දී ගන්න බෑ. මේ හරි සංවේදී චරිත. එතකොට මේ දෙගොල්ලන්ට මේක යන විදිහ හරි වෙනස්. එතකොට දැන් හොඳට cope up කරන්න පුළුවන් හොඳ personality තියෙන positively හිතන්න පුළුවන් අර මේක හරීම ලේසියෙන් මේක අපිට ඇතුල් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වට්ටව ෆයිනල් ගෝල් එක වෙන්නේ පැලියටිව් කෙනෙක් නම් කියුරේටිව් නැත්තම් හොඳ කරන්න බැරි patients ලා අපේ එකම අරමුණ වෙන්නේ කොහොමද අපි ආව ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ for a peaceful ending අවසානයේ යහපත් කරගෙන යන තැනට. ඒතර මේ වගේ mindfulness වගේ පුරුදු කරපුවට හරිම ලේසියෙන් අපිට එතෙන්ට එකගෙන යන්න පුළුවන් යාව. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර හරිම sensitive මේවා දරා ගන්න අමාරු කට්ටිය ගැන තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒගොල්ලන්ට අපි හැම වෙලේම අර වෙනත් ක්‍රම වලින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ personality characteristics positive thinking අපි ගන්න උත්සාහ කරනවා. එකක් තමයි counseling. psychological counseling කිරීම තුලින් ඒගොල්ලන්ගේ cognitions අවදි කරවලා එලිට අරගෙන thinking pattern එක attitudes මොන වගේද ඒගොල්ලන්ගේ beliefs myths මොනවද මේවා ඒගොල්ලන්ටම identify cognitive therapy වගේ එකකින් ඒගොල්ලන්ට මේවා identify කරගන්න සහ ඒවා challenge කරලා බලන්න හරි දේ නිවැරදි දේ වැරදි දේ ඒ තුලින් ඔවුන්ගේ cognitions වැඩි කරගන්න දියුණු කරගන්න positive පැත්ත වැඩි කරගන්න උදව් කරන එක ඊළඟ එක තමයි මේ therapy use කරන එක relaxation therapy mindfulness ඒ වගේ වන් සහ ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් psychosocially help කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ adaptations වැඩි කරගන්න. ඒ තැන් වලට කොහොමද අපි adapt වෙන්නේ? adjust වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා හුඟක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා socially support කරන එකෙන් සහ psychological support කරන එකෙන්. religion කියන එකත් ඒකෙම එක කොටසක් තමයි. ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය කියන එක. ඊළඟ එකක් තමයි මේක ස්වභාව ධර්මයෙන්ම ඇති වෙන එකක් මේ immunity එක. දැන් physical immunity වගේම මේක ස්වභාව ධර්මයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් psychological immunity එකක් තමයි දැන් cancer hospital එකේ cancer patients සති ගණන් මාස ගණන් ඉන්නවා සමහර විට ඇවිල්ලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝට ඉබේම අර learning mechanism කියන එකක් හම්බ වෙනවා through the environment. මොකද එතන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි 100 ගාණක් ඉන්නවා patientsලා. දැන් එහෙම බලනකොට ඒගොල්ලන්ට පිටර මට වැඩි ප්‍රශ්න අරයට තියෙනවා. එතකොට මේක අපි අතරම group counseling වලදී කරන එකක්. group counseling වලදී අපි එක එක්කෙනාට අවස්ථාව දෙනවා තම තමන්ගේ feelings කතා කරන්න, තම තමන්ගේ අමාරුකම් ගැන කතා කරන්න. එතකොට ඒක අහගෙන ඉන්න අනිත් එක්කෙනා තේරුම් ගන්නවා මට වැඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා අරයට.
මට වැඩි අමාරුයි අරයට. එතකොට තමන්ට රිලැක්ස් වෙනවා. තමන්ට හිතෙනවා අයියෝ මම හොඳයි අරයට වැඩිය. ඉතින් ඒවා හරිය හොඳ පොසිටිව් තින්කින් වැඩි කරන්න හොඳ දේවල්. ඒවා අපි කරනවා. ඊළඟ එක තමයි ඉබේම එනවා ඉමුනිටි එකක් මේ එකට ඉන්නකොට සාකච්ඡා කරනකොට තම තමන්ගේ ෂෙයා කරගන්නකොට ඒ පේෂන්ස්ලා අතරත් ඒක ඉබේම සිද්ධ වෙනවා අපි ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැතුව. කාලයත් එක්ක ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ ඒ ටික වැඩි දියුණු කරගන්නේ. ඒ හැම තැනකදීම අපි හුඟාක්ම උත්සාහ වෙන එකක් තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් තෙරපි එක ගෙනියන්න. එතකොට වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වාගෙන තුලින් අර අසනීපෙත් එක්ක තියෙන සයිකෝසෝෂල් ඉෂුස් ටික අතාරින්න. ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රෙසස් ටික අඩු කරලා මේකට මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති කරන. ඒක තමයි සයිකොලොජිකල් ඉමුනිටි එක විදිහට මහරගම සිද්ධ වෙන්නේ. Yes. Neurogenesis. Two different terms. Neurogenesis and neuroplasticity are different. Neurogenesis is the formation of neuronal cells. Neuroplasticity is a different mechanism which is described recently by the recent researchers. That what I thought earlier, what I mentioned. The neuronal cells cannot be changed. They are something like wooden, like it's very rigid. You can't, they also are not flexible. But according to now recent researchers, they say no, we can change the neurons and their functions. They are very flexible. Something like plastic. Plastic namanna puluwanne, not like Lee Kelly. Something like that. That's what the term came. Neuroplasticity. It's adaptable to various situations by stimulating the neuronal cells through various methods. The mindfulness is one way of stimulating neurons, right? Okay, since you're interested in neuroplasticity and neurogenesis, neuroplasticity is now we have different neuronal systems in our brain. So when we are learning, when we are acquiring new knowledge, we have always strengthening of some neural networks and formation of new synapses, formation of neurotransmitters. So plasticity happens all the time. And if there are an injury also, if there are non-functioning areas, you can have neural networking, taking over the functions which were done by another area, and then they will take over the function. You would have seen people with stroke recovering their motor functions. So that is due to plasticity and taking over function. That is something happening all the time. Neurogenesis is formation of new neurons. So there are areas in the brain people have found, especially in the area called hippocampus, and also some other areas in the brain where new neurons are also formed. So initially we thought that new neurons cannot be formed in the central nervous system, but yes, now increasingly we see through research that neurogenesis also occurs in the central nervous system. Neurogenesis, we have not come across any research. Kumarangi, have we come across any research where they have found neurogenesis? There's enlargement of brain areas. We thought the assumption is due to increased number of neural networking and synapses. So prefrontal cortex and the amygdala, the size decreases. Sometimes you get the decrease in size, but whether new neurons have been formed, I don't think they have found. No, not yet. On neurogenesis, yeah. That's mainly due to that, not due to increase the number of neurons, mainly due to that increase the networking systems, yeah. Synapses mainly, yes. Nowadays, it's a university education support as a mentoring and student ERP. That's how we
Yeah. Yeah. I think there are multiple reasons. One is now earlier on, when we are at home, there's a support system more than when we are here. Now university has more students, probably the same support system. There's improvement, but disproportionate. The number of students are more and support system is not probably adequate enough. That may be one reason. And we are away from home. At home, parents and other relations detect if there's a change in behavior. Now, the roommate or anybody in the batch may not probably detect behavioral change of a person until it becomes a really catastrophic incident. That may be one reason. But people have not changed much, according to my knowledge. They are probably the same. The behavior is same. The response is same. But challenges are more. Protective systems are probably weaker. In the countries, in the systems where we have like hotlines and other support systems, there are better, outcomes of these problems. So what we should be doing is to develop those systems to help our students. And another thing is that what I think is that current technology, mainly that most of the young people are addicted to that tab or phone or whatever new technology. So the people are moving away from the people. They are more involved with the gadgets recently. Now, the thing is that when we are getting away from the people, we don't share our feelings. We don't get that love, affection, the other things from the human beings, because we are always living with the machines. So in that situation, if we are in a problem, no one to talk with, because all the others are, as an example, when we talk about the university students, most of them are with their computers and the other things when they are studying. So in that case, if I have a problem, if I need to talk to someone, because I don't have opportunity to talk because they are with something else. But in the past, when we were students, situation is completely different. We are with other friends and all. We are enjoying together, talking together, communicating very well. So we are sharing, so that our stress release automatically when we share our feelings. So that situation is completely changed now. Yeah, even if we think that we are weaker than the previous generation, that thinking causes depression and some other maybe anxiety, and it makes us stress as well. So what we have to do is to find a way to make our mind strong. So instead of thinking that we are weak, oh, I am weak, we have to see how to make ourselves, how to make our emotional intelligence and psychological capacity strong. And it is possible. In different ways. When you active in physically, the other thing, we don't have time to rethink about our problems because we are engaging with something else. And at the same time, physical activity also promotes our immunity within ourselves, right? That's also one part. When students are at stress, I think as a university system,
we need to have a better alert system. I have a personal experience from someone very close to me, someone who decided, no, I don't want to continue with this course. And we got a response to that from that particular university within 48 hours, which does not happen. So I think this is not for this forum, but for the administrators. I think we as academics, because our system goes through different committees, different requests, approvals, and it takes a long time. And that's too much in some situations because we do not know, we do not perceive how sometimes the case is, how severe it is. Because the students now, one of the students spoke, the student interaction is somewhat less because they depend on all these gadgets and all that. So the personal contact and all those things are kind of remote. But if a student feels that I need help, we need some kind of like hotline or something like that, like where you feel that you're at the edge. You need to have a system to pick it up. And I have seen both ends, being a mother and academic and all that. So I think we need to improve that particular system, that particular aspect in the university, which I want to add. Thank you. All right, the last question seemed like something for a sociologist to respond to. So I'm going to say a few words. Everything that was said so far is correct about us being disconnected and the young generation being more connected to the devices. But I think the role that meditation plays in all of this is, within all these disconnected networks, meditation probably helps you to connect with yourself, to see the inner you. So irrespective of what religion you represent, it's important that we understand who we are. And that is where meditation comes in. From my limited understanding of meditation, that's where it comes in. So, and also to comment about the hotlines, I think there are 1,000,001 hotlines around, madam. Only thing, the response is very low. So we are, as teachers, we are burdened to an extra level because students come to us seeking for advice and help and the love that is missing from home, all kinds of attention. Now, today when I was here itself, I got about 3 calls from students. So I said, I'll be in the department after 1:30. So I'm sure they're going to wait for me. So it's most of the time, it's some personal concern. So I think we as teachers at our personal level, we have a huge role to play these days rather than just transmitting knowledge. And you must try to connect as much as possible with the people around. And then if that is hard, then meditation helps you connect with yourself. So we've come to the end of this very useful session. I'm sorry I have to stop the question and answer session almost abruptly, but we've run out of time. And as I said, I'm also wanted in the department. All of us have got other duties to attend to. So the final event, first of all, let me thank the panel members for the very useful insights you've shared. The final item in the agenda is the vote of thanks, and I invite Dr. Jeevani Herath to propose the vote of thanks. Thank you, Professor Iresha. I won't take much time because we have run out of time. So as it is customary, I will propose the vote of thanks. So as we draw to close on another triumphant program by the Center for Meditation Research, in partnership with the Directorate of Mental Health, I'd like to express my heartfelt appreciation on behalf of Center for Meditation Research. First and foremost, I thank the Vice Chancellor of the University of Colombo for his unwavering support and patronage.
This initiative was realized upon the request of Dr. Shiromi from the Directorate of Mental Health. Our deepest gratitude goes out to the director and the dedicated staff of the institution. Additionally, I'd like to convey our sincere thanks to the Registrar of the University of Colombo, Mr. Edward, Senior Assistant Registrar of General Administration, Mr. Prasanna, the FOSS Media, and the AV team from the Faculty of Medicine, and every staff member who played a pivotal role in ensuring the success of this event. A special round of applause is due for the members of Center for Meditation Research for their enlightening presentations, meditation sessions, and the insightful dialogues during the panel discussion. Last but by no means least, our warmest appreciation goes out to all our online and on-site attendees. Your presence and participation are the backbone of these events. Without you, our endeavors would remain unrealized. In conclusion, I wish each and every one of you a life filled with joy and fulfillment. Thank you.